Good evening and namaskaram, everyone. One second. Guys. One second. Good evening and namaskaram, everyone. On behalf of Pure, I welcome you all to our first ever virtual fundraising event, Prerana 2020. We are excited to show everyone that the uncertainty of the pandemic around us has not dampened the spirits of Pure's teams, and we have made sure to go ahead with Prerana in a big way. Tonight, we have a lot of things to share, lots of people to thank, and more importantly, Prerana 2020 is loaded with entertainment. However, I'm not alone in hosting the beginning of this show, so please give a warm welcome to Shreya Allah and Yashas Appaji. Andarki namaskaram. Thank you for being here. Namaskaram, everybody. Thank you for coming, and I'm really happy to be here. A quick reminder to our participants on Zoom. Please make sure you are muted if you don't have anything to say. Without further ado, let's begin with the national anthem. Oh, so can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Thank you. Wow, I can confidently say that was amazing. I know that Shreya and I were definitely lucky enough to see them perform live in September, but I think they did even better this time. Without a doubt. It was mind-blowing then, and it's mind-blowing now, too. You know what's the worst, though, Sanjana? We won't be able to see the parade live. Such a letdown when I found out that we wouldn't be able to see it. Don't worry, Shreya. We were lucky enough to have all of the branches in the New Jersey chapters pre-record all of their parts of the parade, so we will still be able to present this amazing parade to our audience. Get ready and let's get this parade started.
an amazing parade. It would have been great to see you in person, but we're so lucky to be able to see it virtually. Now, even though I'm one of the student youth directors for Pure Youth, I'm still an Ohio chapter ambassador at heart. So I'm proud to present Ohio's very own Netra Denduluri, who will be performing a song tonight. Here it is. Namaste. Nare, 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 nanna, nare, 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 nannare, 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 nanare, nannare, 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 nanare. Barasori mekha mekha barasori mekha mekha barasori mekha baraso. Barasori mekha mekha barasori mekha mekha barasori mekha baraso. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिश का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिश का बोसा है चल 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 नन्नारे 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 बरसोरे बरसोरे मेघा बरसोरे मेघा मेघा बरसोरे मेघा बरसो गिली 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 हाँ माटी के चल गया रोंडे बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे ओ धन बेजू गजनी हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे बरने रे तैर की चली मैं तो पार चली रे तैर की चली मैं तो पार चली पार वाले पर किनारे चली रे बेगा नन्नारे 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 Thank you. Wow, what an amazing performance, right, Shreya? Absolutely mind-blowing. I wish I had a voice like that. I can't sing at all. What about you? Yeah, me neither, honestly. But hopefully after tonight's performances, I'll get some tips. Anyway, next is the Pure Youth Sacramento chapter, which is a new chapter for Pure. Give it up for them.
and Shreya Buddhi, who is Lawrenceville chapter's previous director. All four of us have enjoyed being Prerana presidents, and today we would like to share our experiences with Pure in different roles. So let's start off with Shreya Allah. Shreya, I'm sure the audience are curious to know about the effects Pure Youth has on you. So can you please share some insight on what inspired you to work with Pure? Yeah, of course. So a couple years ago, I watched a TED Talk that Sanjana Buddhi was in, where she explained the work of Pure. And I realized I could be doing so much more to help. So I proceeded to start the East Brunswick chapter in 2019. And I couldn't be prouder of our work. And honestly, joining Pure was one of the best decisions I ever made. That's awesome. Let's hear from Sid now. So Sid, what inspired you to join Pure? Well, my mom had already known Miss Hema, and I was interested in helping others. So I decided to help Pure with one fundraiser, in which they raised money to buy bookshelves for schools who had lost them in huge floods a few years ago in Kerala. This experience was amazing, and I enjoyed helping students and making a difference in society so much that I decided to become a member of Pure. You know, it's really interesting to me that the journeys you both had with Pure are so vastly different. That reminds me of how I had joined Pure. I'd been looking for places to volunteer in order to get some hours for NJHS, when eventually I had stumbled over Pure when my mom met Miss Hema. Through my first event, I realized that volunteer hours are not the only thing that matters, but the greatest reward for our service is the happiness of the people of whom we've helped. So now let's give Shreya Buddhi a chance to speak. Shreya, what is your favorite part of working with Pure? My favorite part of working with Pure is knowing that I'm not only able to give, but also receive. Pure has granted me with so many opportunities. One, to grant me with the opportunity to be able to focus on my social skills, and another, to be able to bring awareness to a cause that I firmly believe in. Many of these children that we are working to serve live in makeshift houses with no running water, restrooms, or central heating. Pure Abhyasa is a place where we can provide them with food, a roof over their heads, and most importantly, a proper education. And that is one of the many benefits of working with Pure. What about you, Sid? What do you like the most about Pure? So what I love about Pure is that it can teach you very valuable lessons. Through Pure, I have learned leadership, responsibility, compassion, as well as independence. However, I think the greatest thing any of us can take away from Pure is how big of a difference anybody can make. I have learned that simply fundraising and raising awareness, we can change the lives of people. Pure allows any of us, simply through a small contribution, to change the lives of many around the world. In fact, even those of you in the audience are making a difference simply by supporting this event. And that is what's so beautiful about Pure. Shreya Allah, you have been with Pure for quite a while. I'm sure you have learned many things on your journey. So can you please share your experiences with the audience? Yeah, of course. So Pure taught me hundreds of things like great work skills and such, but it goes deeper than that. I think the biggest thing Pure taught me was how to deal with difficult situations and failure. I could think of a gajillion times I had to deal with bad problems like a failed event or a difficult volunteer, which deeply troubled me. But Pure is able to teach me that any problem has a solution and that difficult times are just a part of life. Obviously, not everything will come easily. And I apply multiple life lessons that Pure taught me into my daily life, and a lot of them I had to learn the hard way. Sid, I would imagine you have conducted many fundraising events throughout your time with Pure as a director of Lawrenceville. Do you have any interesting experiences during fundraising that you would like to share? So, although I've only been a Pure director for a few months, I do have years of experience as a Pure ambassador. And throughout my time with Pure, one event that really struck with me was an innerwear project we did last fall. And through this project, every ambassador was tasked with leading their own project, and we were all able to learn how to become a good leader. And through this project, we were able, through hard work and organization, to provide the needs of many children through selling food on my driveway. And it was an amazing experience to have. Awesome. Yeah, I've definitely learned a lot from Pure, and I'm sure all of the ambassadors have too. So, Shreya Buddhi, I'm aware that you went to India a couple of years ago. Were you able to visit any parts of India in which Pure has helped? I'm sure it would have been an amazing experience to have. Yeah, I was. It was an amazing experience to have. During my time in India, I was able to visit 5 different schools that have been helped by Pure.
It was an eye-opening experience, and it reminded me of just how fortunate I am. Many of these schools didn't have basic necessities, such as plates or books. But with our ambassadors' help, we were able to provide them with a few of their necessities. Though these may seem like small gestures, in the end, it can really make all the difference. Thanks to Pure, their learning environment had been changed forever. Thank you, Shreya. I would like to quickly add how important it is to hold these fundraising events. We are all here today as a part of the Prerana event, which we all know is meant to raise funds for Pure Abhyasa. Each and every volunteer worked very hard and long to make today's event as good as it is. And as a final conclusion, I would like to ask you three about your feelings with holding this event. Okay, sure. So, although this event hasn't gone as planned, I am very happy with how it is turning out. Ambassadors, you have worked very hard on your skits and spent long hours selling tickets, organizing funds, and raising awareness before this event. So great job, all of you. Shreya, what about you? How do you feel about this event? Sid, you are completely right. This event turned out way better than any of us had anticipated. Our volunteers were the real force behind this event, and a big thanks to our amazing sponsors, because without them, this event would not be happening. Shreya Allah, do you have anything to add? Yes, I am very ecstatic about the event. A big, big thank you to the wonderful parent volunteers. Couldn't have done it without you, and I cannot wait for all of you to watch our dances. And I hope you have a wonderful time. Once again, I would like to thank everyone for attending this event. Whether you realize it or not, your participation at this event impacts the lives of many underprivileged kids. We have worked very hard on putting this whole show together, and I really hope you all enjoy the rest of this event. So thank you. Wow, I definitely wasn't expecting to hear my name in that skit. Thank you guys so much, especially Shreya and especially Ritvik, who's on my Pure Youth Fem team. Yashas, what do we have up next on the schedule? We now have a song performed by Mogdika Mudigati from the Edison chapter. Here it is. భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిదీసా శివ నివేదనగ అవని వేదనగ పలికిను పదము పరేసా నీలకందరా జాలి పొందరా కరుణతో ననుగొనరా నీలకందరా శైల మందిరా మొరవిని బదులిదరా నగజా మనోజ జగదీశ్వర మాధేందు శేఖర శంకర భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిదీసా శివ నివేదనగ అవని వేదనగ పలికిను పదము పరేసా అంతకాంతని సతి అగ్ని తప్తమైనది నేను త్యాగమిచ్చి తాను నేలో లీలమైనది ఆదిశక్తి ఆకృతి అగ్ని జాత పార్వతి తానువైన ప్రాణదవిని చెంతకు చేరుకున్నది భవని భువికి తరలించేలా దాన్ని దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి నీలాయతిని నృత్య రతులు చేయగలిగి వేలా భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిదీసా శివ నివేదనగ అవని వేదనగ
పలికిను పదము పరేసా వ్యోమకేశుని నిహిమి గరి వరసుత ప్రేము పాసమున పిలువంగ యోగి వేషని మనసున కలగద రాగలేసమైన హే మహేషిని బైదబదాతతి దైత్య శోషమను జరపంగ భోగి భూష భువనాన్ని నిలపవ అభయముద్రలోనా నమక చమక ముల నాదానా యమక గమక ముల యోగానా పలుకుతున్న ప్రాణాన పడవనాథ ప్రథమనాథ శృతి వినరా Thank you. Each volunteer continues to blow us away. Muktika, your voice is absolutely breathtaking. You really need to give me lessons sometime. Next up is the Marlboro chapter dance, and I can proudly say that my family friend, Muktika Nelabutla, is one of the directors of this chapter. I hope you enjoy. शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की टहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की टहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रस रचिलो सज सजिलो शुभ घड़ी जयावे आजा आजा टमटमाता शमणाओ जलावे
an amazing dance from the Marlboro chapter. They are such a talented group. But I think we all know that the best chapter in Pure Youth is the Ohio chapter. And now we have another one of Ohio's ambassadors, Prajwal Prakash, who will be singing tonight. Let's get it started. Pravahame Ganga Pravahame Swararaga Ganga Pravahame Angatma Sandhana Yogame Prapte Vasanteti Kalike Palike Kugitika Gana Sarase Ruhamalika Swararaga Ganga Pravahame Kundala Lopala Nindina Ningilo Urimenu Megam Ninnalake Pillana Grovilo Pilavani Movilo Kurisenu Ragam Neenatike Mattinti Manikyamaipoye Sangita Ratnakarana Swara Sapta Kale Keratalu Kaga Aganga Pongindilona Swararaga Ganga Pravahame Angatma Sandhana Yogame Prapte Vasanteti Kalike Palike Kugitika Gana Sarase Ruhamalika Swararaga Ganga Pravahame Chaitanya Varnala Chaita Sumaviri Vinipinchuragadhanantalule E Chakravakalu Yagire Chakoralu Jagamanta Viharinchuragalule Piliche Sakuntalu Palike Digantalu Pulakintala Pushyaragalule Malisandhya Deepalu Gudiganta Nadalu Maunakshari Gana Vedalule Swararaga Ganga Pravahame Angatma Sandhana Yogame Prapte Vasantete Kalike Palike Kugitika Gana Sarase Ruhamalika Swararaga Ganga Pravahame Swararaga Ganga Pravahame. Thank you. Thank you. Wow. I don't know if I can agree that the Ohio chapter is the best chapter, but I can say I don't have Prajwal's vocal range. That was absolutely amazing. However, I'd like to put the spotlight on Pure Youth Detroit's chapter because they're going to be presenting us with a group dance. So let's get ready and let's see that.
1-2 గానికి 22 బస్తిల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చా గాన్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు పొట్లంగట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు చిక్క లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ చుంకి జారి సిక్కుకుందిరో నా దిల్లుకు మావా రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో Big applause to Detroit. That was amazing. Our Pure Youth chapters are unbelievably talented. Next is yet another performance from the Sacramento chapter, Prachi Tejaswini Kadiyalla. పలుకే బంగారమాయనా పలుకే బంగారమాయనా పలుకే బంగారమాయనా కోదండ పాని పలుకే బంగారమాయనా పలుకే బంగారమాయ పిలచిన పలుకవేమి పలుకే బంగారమాయ పిలచిన పలుకవేమి కలలోని నామస్మరణ మరువా చక్కని తండ్రి కలలోని నామస్మరణ మరువా చక్కని తండ్రి పలుకే బంగారమాయనా కోదండ పాని పలుకే బంగారమాయనా ఇరువుక ఇసుకలోన పొరలిన ఉడత భక్తికి ఇరువుక ఇసుకలోన పొరలిన ఉడత భక్తికి కరుణించి బ్రోచితివాని నర నమ్మితి తండ్రి కరుణించి బ్రోచితివాని నర నమ్మితి తండ్రి పలుకే బంగారమాయనా కోదండ పాని పలుకే బంగారమాయనా రాతిని నాతిగా చేసి భూతాళమున ప్రఖ్యాతి చెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రి రాతిని నాతిగా చేసి భూతాళమున ప్రఖ్యాతి చెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రి పలుకే బంగారమాయనా కోదండ పాని పలుకే బంగారమాయనా ఎంత వేడినా గాని ఉంతైన దాయరాదు ఎంత వేడినా గాని సంతైన దాయ
తండ్రి పంతము సేయని నంతటి వాడను తండ్రి పలుకే బంగారమాయినా కోదండ పాణి పలుకే బంగారమాయినా ಶರಣಾಗತ ತ್ರಾಣ ಬಿರುವಾಗಿ ಗುಡವು ಕಾನ ಶರಣಾಗತ ತ್ರಾಣ ಬಿರುವಾಗಿ ಗುಡವು ಕಾನ ಕರುಣಿಂಚು ಭದ್ರಾಚಲ ವರ ರಾಮದಾಸ ಪೋಷ ಕರುಣಿಂಚು ಭದ್ರಾಚಲ ವರ ರಾಮದಾಸ ಪೋಷ ಪಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯಣ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಪಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯಣ. If you call yourself a Telugu person, you have definitely heard that song. And I haven't heard it been sung that well in a very long time. Prachi, you did absolutely amazing. But now we have from Shreya Allah's branch that she started, the East Brunswick branch, a group dance that I'm excited to see. So let's get that started. Wow, that was amazing. Shreya never told me that she was that great of a dancer. But now I'm sure you guys are all waiting for another song. So let's give it, or yeah, sorry. Let's give it up for Bhavyashree Sugala from the Pure Youth Scottsdale, Arizona chapter. Namaste. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before,
but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Thank you. Yashas, why does it seem like all of the newest branches are setting the expectation bar so high? Honestly, I have no idea, but I can't wait for more performances. But for this next one, I think this is a surprise performance, right? Yeah, I would say so. It definitely surprised me when I found out. For the first time, we're going to be having a mentor join us today. Not only is she so brave, but we are so grateful to be able to have her show off her amazing dance skills today. So from the Pure Youth Valencia chapter, please welcome mentor Srivali Aburu. నెమలికి నేర్పిన నడకలివి మురడికి అందని పలుకులివి శృంగార సంగీత నృత్యాభినయ వేళ చూడాలి నా నాట్య లీల నెమలికి నేర్పిన నడకలివి మురళికి అందని పలుకులివి
మెరిసిన కాళిదాసు కమనీయ కల్పన మల్ప శిల్పమణి మేఖలను శకుంతలను నెమలికి నేర్పిన నడకలి Great dance. But Sanju, for this next performance from San Antonio, I'm a little bit confused about what they're performing. So could you explain it to us a little bit? Don't worry, Yashas. I was also really surprised with this innovative dance idea focused on the Black Lives Matter movement, which is a social movement advocating for non-violent civil protests against incidents of police brutality and all racially motivated violence against Black people. You've heard of this, right, Yashas? Definitely, Sanju. But in all my research about Black Lives Matter in the past few months, I've definitely never seen an interpretive dance to spread awareness for it. So I'm really eager to see what San Antonio has in their performance for us. So let's get it going. I can't breathe, I repeat. I cannot breathe, I said, while the police was choking the life out of me. I was accused of being just Black. Like, was it really past my curfew? I'm not sorry, but my Blackness is alive 24/7. It cannot be paused. My Blackness lives in this world called America, the KKK wonderland. I am not sorry. My shade enlightens me, empowers me, and exposes you to suffocate. Your myth of superiority misdirects you. You hunt me down like I'm a runaway slave. You steal my greatness. You seized people of color, then blamed them? I don't understand, shaking my head. American psychology is ignorant, erasing, murdering, mentally destroying Black people. But here I am. My Blackness is alive 24/7. Hear my cry. I can't breathe. I cannot breathe. You hear me? I said I cannot breathe. I am human too. Isn't that enough? To you, I'm worse than an animal locked up in a cage that has no purpose, no voice, no life, no freedom. If you can hear my cry, don't push mute. Honestly, that interpretive dance blew me away. It did such a great job encompassing what Black Lives Matter advocates for, and in a really creative way. So good job, guys. Now, with even more representation from, as we all know, the best chapter in Pure Youth, we have Ohio parent volunteers, Mr. and Mrs. Dendaluri, who are singing. Let's get it started.
ప్రియతమా నన్ను పలకరించు ప్రణయమా అతిథిలా నన్ను చేరుకున్న హృదయమా బ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని భావమా మరువలేని స్నేహమా మరలి రాని నేస్తమా ప్రియతమా 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 నన్ను పలకరించు ప్రణయమా అతిథిలా నన్ను చేరుకున్న హృదయమా ఎదుట ఉన్న స్వర్గమా చెదిరిపోని స్వప్నమా కనులలోని కావ్యమా కౌగిలింత ప్రాణమా ప్రియతమా 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 నన్ను పలకరించు ప్రణయమా నింగి వీణకేము నేల పాటలొచ్చే తెలుగు జిలుగు అన్ని తెలిసి పారిజాత పువ్వు పచ్చి మల్లె మొగ్గ వలపే తెలిపే నాలో విరిసి మచ్చలెన్నో ఉన్న చందమామ కన్నా నరుడే వరుడై నాలో మెరిసే తారలమ్మ కన్నా చీర కట్టుకున్న పడుచూతనమే నాలో మురిసే మబ్బులన్నీ వీడిపోయి కలిసే నయనం తెలిసే హృదయం తారలన్నీ దాటగానే తగిలే గగనం రగిలే విరహం రాయలేని భాషలో ఎన్ని ప్రేమ లేఖలో రాయి నాటి గొంతులో ఎన్ని మూగ పాటలో అడుగే పడక గడువే గడిచే పిలిచే ప్రియతమా నన్ను పలకరించు ప్రణయమా అతిథిలా నన్ను చేరుకున్న హృదయమా ప్రాణవాయువేదు వేణుదిపోయి శృతిలో జతిలో నిన్నే కలిపి దేవగానమంతా ఎంకి పాటలాయే మనసు మమత అన్ని కలిసి వెన్నెలల్లే వచ్చి వేద మంత్రమాయ బహుశా మనస వాచ వలచి మేనకల్లే వచ్చి జానకల్లే మారే కులము గుణము అన్ని కుదిరి నీవు లేని నింగిలోన వెలిగే ఉదయం విరిగే విలయం నీవు లేని నేల మీద బ్రతుకే ప్రళయం మనసే మరణం వాన వెల్లు గుండెలో నీటికెన్ని రంగులో అమృతాల విందులో
ఎందుకిన్ని హద్దులో జగమే అణువై యుగమే క్షణమై మిగిలే ప్రియతమా నన్ను పలకరించు ప్రణయమా అతిథిలా నన్ను చేరుకున్న హృదయమా బ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని భావమా కనులలోని కావ్యమా కౌగిలింత ప్రాణమా ప్రియతమా 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 నన్ను పలకరించు ప్రణయమా అతిథిలా నన్ను చేరుకున్న హృదయమా. Thank you. I did not expect such a terrific performance. That was fantastic, Mr. and Mrs. Dindaluri. You both have such beautiful voices. And as a response to Yashas's bold claim, I think we can all agree that East Brunswick chapter is the best. Next, although they might be young, they will surprise you, Mahati Devabhutala and Sloka Janapureddy from Frisco chapter. Namo Namo Raghavaya Namo Namo Anisham Namo Namo Raghavaya Namo Namo Anisham Namo Namo Raghavaya Sukhanutaya Dina Pandave Sakala Lokadaya Sindave Sukhanutaya Dina Pandave Sakala Lokadaya Sindave Namo Namo Raghavaya Shrita Durita Tamo Bahuravaye Sadata Palitadbhuta Kavaye Shrita Durita Tamo Bahuravaye Sadata Palitadbhuta Kavaye Namo Namo Raghavaya Dina Manava Guna Pataye Tanavantakaya Sumataye Dina Manava Guna Pataye Tanavantakaya Sumataye Namo Namo Raghavaya Ayurarogya Taini Vayubhogi Bhoga Shaini Ayurarogya Taini Vayubhogi Bhoga Shaini Namo Namo Raghavaya Nagarajapala Naya Tyagaraja Sevitaya Nagaraja Sevitaya Tyagaraja Sevitaya Namo Namo Raghavaya Namo Namo Anisham Namo Namo Raghavaya Namo
అహర్నిశం నమో నమో రాఘవాయ. That was absolutely amazing. Our first singing duo of the night, and they absolutely killed it. Thank you so much, guys. You look so cute. And while I had a great time being your host, I am sadly going to be passing on the host privileges off to a woman who needs no introduction, but I can try to compile a few things that she has achieved in the short amount of time that she spent on television. One of the biggest and most well-known Indian TV presenters, hosts, singer, film and TV actress, and TV director. Suma Kanakala is a legend in the Tollywood field. She is best known for starring in Star Mahila, a Telugu television game show on ETV, which is known for being India's longest-running TV game show, and most recently, we have been delighted to see Suma on the well-known Big Boss reality show. We are so lucky to have such an honorary host for our show. Please take the stage. Namaskaram, Swagatam, welcome to Pure Youth Prerana 2020. Thank you so much, Sanjana. That was so kind of you to say such good words about me. Also a singer too. Okay. So, ee roju ee adbhutamainatuvanti కార్యక్రమంలో నాకు కూడా భాగస్వామ్యం ఇచ్చినందుకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియచెప్తూ పెద్దవాళ్ళ వెనకుండి నడిపిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం పిల్లలు ముందంజ వేస్తూ ముందుండి తమలాంటి పిల్లల్ని ఎంతగానో సహాయం చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ప్యూర్ యూత్ ప్రేరణ 2020 ఇందాకటి నుంచి మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. బోలెడన్ని ఆటపాటలతో అలాగే ఎంతో మంది స్పాన్సర్స్ సహాయంతో నడుస్తున్నటువంటి ఈ షోలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు అభినందనలు తెలియచెప్తూ ఉన్నాము. ప్యూర్ People for Urban and Rural Education is a non-profit organization founded in 2016 to bring educational and livelihood opportunities closer to the economically disadvantaged children, at-risk youth, and special populations. Pure strives to address insufficiencies in disadvantaged rural and urban schools, children's shelters, and special needs centers. So, Pure team ఏదైతే ఉందో పిల్లలు యూత్ చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి నేను నిజంగానే మంత్రముగ్ధులను అయిపోయాను. ఎందుకంటే అక్కడుండి హాయిగా లగ్జరీస్తో వాళ్ళ జీవనాన్ని గడపడమే కాకుండా ఎవరికైతే అంత ఎక్కువగా లగ్జరీస్ లేవో, లగ్జరీస్ కాదు నెసెసిటీస్ కూడా లేవో వాళ్ళ గురించి కూడా చూసుకుంటూ వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అనుకుంటున్నటువంటి పిల్లలు, ద యూత్, యు ఆల్ ఆర్ సూపర్. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. Great. So Pure team works to facilitate sustainable empowerment through education, and Pure provides complete transparency and accountability to their sponsors. The branches of Pure, Pure Schools, Pure Fem, Pure Sponsorships, Pure Scholarships, Pure Green, Pure Abhyasas, and Pure Youth. సో ప్యూర్ గురించి మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి. అలాగే టీవీ ఏషియా ద్వారా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరి కోసం అండ్ అలాగే ఇందులో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ అభినందనలు తెలియచెప్తూ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్ టీమ్ మెంబర్స్కి అలాగే డైరెక్టర్కి ఆల్ ది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ శుభాకాంక్షల్ని తెలియచెప్తూ వాళ్ళ వర్క్ని మీకు ఒక ఏవీగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాము. ఒక్కసారి హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ది ప్యూర్ ఏవీ. Pure stands for Urban and Rural Education. Founded in 2016 by Shaila Taluri and Sandhya Golamudi Garu, it quickly grew into 400 plus volunteers worldwide. Mission of Pure is to address the urgent needs of world's children, one child, one student, one classroom, one school, one village at a time. Pure pledges to facilitate sustainable empowerment through quality education with complete transparency and accountability to the sponsors. Pure is currently working out of 6 countries: the United States of America, India, Ethiopia, Nepal, Uganda, and Caribbean.
Members of multiple teams such as Team Pure, Pure Gurus, Pure Volunteers, and Pure Sponsors are the driving force behind the success of this organization. Key members of Team Pure are Vijay Ramireddy, Chairperson, Sandhya Golamudi, Vice Chair and Managing Director, Shaila Talluri, Founder and Chief Executive Officer, Archana Purini, Co-Founder and Chief Technology Officer, Deepa Kamlakara, Chief Operating Officer, Hema Kantamneni, Chief Program Officer, and Bhanu Vallabhaneni, Chief Financial Officer. Tech Team Radhika Pennepalli, Pushpa Totakura, Kiran Bandreddy. Pure E-Learning Renuka Tadakamalla. Pure Youth, a leadership program, specifically aims to facilitate discussion and awareness of the impact that education has on society through numerous projects and fundraising events. To put it simply, volunteering by children for children. From a humble beginning with one chapter, Pure Youth has expanded to 30 chapters with 300 volunteers and has put in 50,000 hours of collective service. Pure Youth admin team consists of Hema Kantamneni, Rajani Vemuri, Mahendra Ainepalli, Rani Neelasetti, Sirisha Pogaku, Yashoda Daruri, and Malati Yarlagada. Padma Saipareddy. Pure also has several volunteer directors who ensure all programs run smoothly. Pure Femme is a menstrual hygiene awareness campaign focused on educating adolescent girls in managing menstruation adequately and with dignity. Femme hygiene program started with hygiene workshops at a few schools, which included distribution of sanitary napkins and napkin incinerators. 200,000 girls all over the world are being benefited by this program. The FEM team consists of Aparna Vanguri and Gautami Sonti. The objective of Pure Schools is to create conducive classroom environments that are crucial to ensure effective teaching and progression in learning. Pure Schools started with one school in March of 2016 and currently works with over 500 schools. The team: Deepa Kamlakara, Sharmila Gaddipati, Lavanya Kalaturu. Pure Sponsorship Suite strives to ease the burden of poverty of kids who are orphans, semi-orphans, differently abled children and athletes by providing financial aid for their educational and living expenses. Around 90 kids are being sponsored by Pure currently. The team of Pure sponsorships: Archana Purini, Manoj Manava, Bharati Vallabhaneni, and Kalyani Anaparthi. Pure Abhyasa is to rehabilitate street children by teaching them basic education, etiquette, manners, cleanliness and discipline, and get them ready to enroll in public schools. Pure Prerana is a fundraising event for Pure Abhyasa. The team of Pure Abhyasa: Shri Anika, Asha Puranam, Usha Puranam, and Priya Wanka. Pure Green is a green initiative to create a sustainable environment for children. As part of Pure Green, kitchen gardens have been started in Chivatam, West Godavari district of Andhra Pradesh. Artificial forests have been planted at a school in Dharamsagar, Warangal district of Telangana. Pure has always been a first responder to provide relief to people in emergency situations caused due to natural disasters like Hurricane Dorian, Dallas tornado relief, Godavari floods, Cyclone Titali, to name a few. The organization has been providing aid for COVID-19 both in USA and India, with beneficiary numbers reaching around 70,000. Pure also supports local US non-profit organizations like Homefront, Hunger Fuss, Feed the Kids, etc. Pure provides extra hands, love and commitment to its volunteers and recognizes that no task is too small or insignificant. The enthusiastic and willing workers at Pure committed to making incredible projects take flight. That is how we can quantify how Pure volunteers make a difference to the world. Thank you everyone for helping us make this difference. That was a wonderful AV about Pure. Even though people for urban and rural education and cheppina naku AV anta chusin tarvata em ardhamotundi ante it's really pure. It's coming from the heart. People really want to help other people, especially pillalu, the youth, the backbone of the society. I'm sure you are doing a great job. Mari idantha ekkada modalayindi? ఒక్క శక్తితో మొదలైంది, ఒక్క మహిళతో మొదలైంది. అసలు ప్రపంచమే మహిళ లేకపోతే లేదు కదా.
మరి అలాంటిది ఈవిడ్ని చూస్తే అసలు ఆవిడికి వయసు పెరగదేమో అనిపిస్తుంది. అసలు ఎప్పుడు చూసినా అలు పెరగకుండా పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అర్ధరాత్రైనా అపరాత్రైనా ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నాము అంటే చాలు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి సహాయం చేస్తుంది. నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో ఈ పాటికి మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. శ్రీమతి సంధ్య గొల్లమూడి గారు. సంధ్య గొల్లమూడి గారు నిజంగా ఇక్కడ మేము వర్క్ చేస్తూ ఈ పాపులారిటీ త్రూ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని సంపాదించుకొని సెలబ్రిటీలు అయ్యాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఇంత ప్యూర్ హార్ట్ తో ఇంత మంచి మనసుతో సేవ చేస్తున్నటువంటి మీరే ద రియల్ సెలబ్రిటీ అండి. నిజమైన స్టార్ మహిళ మీరే. సో సంధ్య గొల్లమూడి గారు ఇస్ ద వైస్ చైర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ ఇట్స్ సచ్ ఎ హ్యాపీ మూమెంట్ ఫర్ మీ టు మీట్ హర్. సంధ్య గారు నమస్కారం. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచి ఇంతమంది పిల్లలు ఈ రోజు ఇలాంటి ఒక కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం వహించడానికి చేసినటువంటి మీకు 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. అమ్మా సుమా. సంధ్య గారు. మీరు చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. థ్యాంక్స్ అండి. అలా అన్నారు, బాగుంది. లేకపోతే మీ చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తున్నారేమో అని కంగారు మాట అనేస్తారని నాకు తెలుసు. మీరు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చాలా 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 ఇష్టమైన యాంకర్లలో మీరు నాకు ప్రథములు. చక్కగా అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను నేను. ఇంకా చెప్తాను. నాకు 3 minutes టైం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా నేను నాది వచ్చేస్తాను. మీకు పిల్లలకి కనకాల గారి ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. నా పేరు సంధ్యా గౌడమూడి. మీరు పరిచయం చేశారు. ప్యూర్ పీపుల్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థకు పునాది రాళ్లలో నేను ఒక రాయిని. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి మన అందరూ కూడా కలిసి దాన్ని పెద్ద బిల్డింగ్ లా కడితే దాని పునాది రాళ్లలో ఒక రాయిని మాత్రమే. ఎందుకంటే భారతదేశం గురించి ఎవరు ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ఎంత ధనవంతమైన దేశమో అంత లేదు అని మాట నా నోటి నుంచి రాదు. కానీ అందరికీ అందుబాటులో లేదు అంతవరకు. దానికోసమనే ఈ ప్యూర్ పీపుల్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సంస్థ ఒక అర్ధరాత్రి అమెరికాకు వెళ్ళినటువంటి ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి నిద్రాణమై ఉన్నటువంటి వారందరివి కూడా ఒక ప్రజ్వలించుతూ అందరికీ కూడా ఆ పన్నులకు హస్తాలుగా ఇస్తున్నప్పుడు ఒకటిగానే అనుకుంటుంటారు, ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరి సాయం కాదు, పంచుకు తినటము. ఈరోజు ప్యూర్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా తన సోదరీమణులకి అన్నదమ్ములకి ఇస్తున్నారు. దాని సహాయం అను. ఈ రోజు నేను ఒకళ్ళకి ఇస్తున్నాను అంటే అది నేను సహాయం కింద అనుకోను, పంచుకు తినటం అనుకుంటాం. రేపు ఈ పిల్లలు ఇంకెంతమందికో సహాయము అని మీరందరూ అనేటువంటి భాషలో చెప్పిన పిల్లలు ఎందరికో మళ్ళా సహాయపడాలి. అదే ప్రాసెస్ తోటి వెళుతున్నది ఈ ప్యూర్ సంస్థని నడిపిస్తున్నది. ఇక్కడ నాదిరాళ్ళుగా మేము ఉన్నప్పటికీ అమెరికాలో దాని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అయి అనేక మంది పిల్లలు ప్యూర్ యూత్ ఎంతో చక్కగా అర్థం చేసుకొని, వాళ్ళు ఇక్కడ సిటిజన్స్ కూడా కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని మేము పెళ్లిళ్ళు చేసి మా పిల్లల్ని అమెరికాలకు పంపిస్తే ఇప్పుడు హేమాకాంతం, నేను శైల, అవన్నీ ఇంకా అందరి పేర్లు చెప్పినటువంటి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యొక్క ఊరుగుల్లో దేశంలోని ఉన్నటువంటి ఆ స్వచ్ఛత గురించి, అవసరాల గురించి వాళ్ళు చెప్తుంటే ఈ పిల్లలందరూ ఇప్పుడే జరుగుతున్నటువంటి అఖండమైనటువంటి ఆరని వెలుగు లాంటి జ్యోతి లాంటి విద్యని వెలిగించటానికి, అందరికీ పంచడానికి చేస్తున్నటువంటి గొప్ప ప్రేరణ ఈ రోజు జరుగుతున్నది. ఇవి ప్రత్యేకించి అటవీ ప్రాంతాల్లో ఇంకా ప్రభుత్వాలు కూడా కనిపెట్టినటువంటి కొన్ని అటవీ ప్రాంతాల్లోని ఏరియాస్ని కనిపెట్టి అక్కడ మన భద్రాద్రి అడవుల నుండి, అందులో ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్లో అవన్నీ ఇలా చాలా చోట్ల, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ ఆదిలాబాద్ ఇలాంటి చోట్ల ఉన్నటువంటి అభ్యాస అనేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్యూర్ మొదలు పెడితే, ఇందాకే చెప్పాము పునాది రాళ్ళ మేము దాన్ని చక్కగా
అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఎంతో సహకరిస్తున్నారు. ఎవరు కూడా పిల్లల మేమే మాతోటి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్నదమ్ములకి సహాయకారిగా విద్యార్థుల విద్యను పెంపొందించి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రథమ స్థానంలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రేరణాపూరితమైనటువంటి ప్రేరణ ఈరోజు జరుపుకుంటున్న ఈ పండుగకి అందరూ ఆహ్వానింపబడటం, మీరు దాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తాను మా దగ్గరికి రావటము, ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప సంగతులు. ధన్యవాదాలమ్మా. చాలా చాలా సంతోషం సంధ్య గారు. అయితే ఈ ప్రేరణ అనే పేరు ఏదైతే పెట్టారో దానికి స్ఫూర్తి ప్రదాత మీరే. ఇంతమందిని మీరు ప్రేరణ కలిగించి ఇలా చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశాన్ని, ఒక సద్భావాన్ని కల్పించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తున్నాము. మీరు ముందుగా సంకల్పం చేయకుండా ఉండుంటే ఈ రోజు ఇంతమందికి లాభం కలిగి ఉండేది కాదు. అలాగే పిల్లలందరికీ కూడా భావితరానికి ఇలా సహాయం చేయాలి అనేటువంటి ఒక దారి కూడా దొరికిండేది కాదు. మీలాంటి వాళ్ళు నిజంగా చాలా ఆదర్శం మాకు. మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు టీవీ ఏషియా తెలుగులో కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఛానల్స్ లోనే కాకుండా అమెరికాలో ఉండే ఛానల్స్ ని కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు, అక్కడ ఛానల్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాను. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఈ ప్యూర్ ప్రేరణ 2020లో భాగంగా డొనేషన్ డ్రైవ్ లో డొనేషన్ చేయాలి అనుకుంటే తప్పకుండా డొనేట్ చేయొచ్చు మీరు at pureusa@pureonline.org. మీకు స్క్రోలింగ్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. at paypal.me/pureonline లేదా http:/venmo.com/pureinc లో కూడా మీరు డొనేషన్స్ పంపించవచ్చు. మీరు పంపించేటువంటి ప్రతి ఒక్క రూపాయి ఒక మంచి పని కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్యూర్ ఏవి చూసేసాము. అలాగే సంధ్యమ్మ గారు అంటే ప్యూర్ గ్రాని, నేను అక్క అయితే గ్రాని, సంధ్య గారి మాటలు కూడా వినేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక మంచి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసేద్దాము. గ్రూప్ డాన్స్ బై ప్యూర్ యూత్ కొలంబస్ OH చాప్టర్. ద గ్రూప్ డాన్స్ బై ప్యూర్ యూత్ కొలంబస్ OH చాప్టర్ ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము. మరి వాళ్ళు ఏ పాటకి డాన్స్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. వాళ్ళు అక్కడ చేస్తారు, నేను ఇక్కడ చేస్తాను. మొదలెడదామా? मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली, दुश्मन की
दिन तो लेका कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना दो तोले की मुंदरी ला दे दिन तो लेका कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना ना समझ तू चीज पुरानी चेहरा मेरा पीस नूरानी देखेगा तो खा जाएगा सौ झटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बाल पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके आज सोनिया है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है इन्हू पुछना है इको ही सवाल ओ दस दे कुवारियां या किस दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कड जानी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनी है दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर किथे आज फिर किथे आज फिर Yay! That was simply superb! Wonderful performance by Pure Youth Columbus OH chapter. Amma baboy! ఎంత టాలెంట్ ఉంది అసలు అక్కడ అమెరికాలో ఉండే యూత్ కి వామ్మో మంచిదైంది మీరు అక్కడే ఉన్నారు లేకపోతే ఇక్కడ కూడా వచ్చి డామినేట్ చేస్తారు జోకింగ్ కానీ ఇట్ వాస్ సింప్లీ సూపర్బ్ కంటిన్యూ దిస్ బికాజ్ చాలా మంది వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ప్యాషన్ ని కొన్నిసార్లు వదిలేస్తూ ఉంటారు కానీ అక్కడ మీరు చక్కగా డాన్స్ అలాగే పాటలు వీటన్నిటినీ కంటిన్యూ చేస్తూ మీ ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా చూసుకుంటూ ఉన్నారు దానితో పాటు ఇలాంటి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఉన్నందుకు యూత్ సూపర్ ఓకే సో ఏ విషయమైనా సరే ముందుండి నడిపించాలి అన్నా దాని వెనకాల బోలెడంత శ్రమ ఉంటుంది బోలెడంత బుర్ర పెట్టి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది మరి అలాంటి బుర్ర అంటే బ్రెయిన్ బిహైండ్ ప్యూర్ శైలా తాళ్ళూరి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను శైల గారు వెల్కమ్ అండి వెరీ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సో మేము యాజ్ యాంకర్స్ ఎక్కువగా బుర్ర కాకుండా నాలుక వాడుతూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు శైల గారు హూ ఈస్ ది బ్రెయిన్ బిహైండ్ ప్యూర్ వి రిక్వెస్ట్ హర్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ శైల గారు థ్యాంక్స్ అండి సుమా శైల గారు వెల్కమ్ అండి వెల్కమ్ ఇది మీ ప్రోగ్రామే అఫ్ కోర్స్ నేను హోస్ట్ చేస్తున్నాను అంతే యు ఆర్ ది కంప్లీట్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ దిస్ సో ప్లీజ్ నమస్తే అండి సుమా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దోస్ కైండ్ వర్డ్స్ అందరూ అంటుంటారు సుమా గారికి షీఈస్ స్మార్టెస్ట్ టు మీ విట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ అండ్ దట్ షోస్ యూ హౌ స్మార్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ యు ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ దట్ టేక్స్ మీ టు Prerana 2020. ప్రేరణ వెలుగు చూడలేని కళ్ళకి అందమైన కళ ఒక ప్రేరణ.
అడుగు ముందుకు సాగని పాదానికి కలల తీరం ఒక ప్రేరణ. నెమలి పురివిప్పి ఆడటానికి తొలకరి ఒక ప్రేరణ. కోయిల గొంతెత్తి పాడటానికి చైత్రం ఒక ప్రేరణ. ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఒక వ్యక్తి కానీ, ఒక సంఘటన కానీ, ఒక పుస్తకం కానీ, ఏదైనా సరే ఇలాంటి వాటిల్లో ఒక ప్రేరణని ఇస్తాయి. And for the youth who are listening, Prerana is nothing but inspiration, right? ఈ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఆ మనిషి జీవితాన్ని సరిగా చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా తన చుట్టూ ఉన్న ఎందరి జీవితాల్లో రంగులమయం చేయగలిగితే జీవిత పరమార్థం అదే. The secret to happiness too, right? ఇలా మన ప్యూర్ వెనకాల కూడా ఒక ప్రేరణ ఉంది, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది. మాకు తినటానికి ఒక ముద్ద అన్నం లేకపోయినా పర్వాలేదు, అది పెట్టుకోవడానికి కంచం లేకపోయినా పర్వాలేదు, మాకు చదువుకోవడానికి వసతులుంటే చాలు, మాకు చదువు ఇవ్వండి అన్న పిల్లల పట్టుదల ఒక రకంగా త్యాగం అని కూడా అనాలి. దట్ ఈస్ వాట్స్ బిహైండ్ ప్యూర్. అదే ప్రేరణ ప్యూర్కి. ఇంత చదువు ఇవ్వండి, కొంచెం వసతులు ఏవి మనం చాలా 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 గ్రాంటెడ్గా తీసుకునే నోట్బుక్స్ కానీ, బ్యాగ్స్ కానీ, ఒక టాయిలెట్లో రన్నింగ్ వాటర్ కానీ, ఇటువంటివి మాకు ప్రొవైడ్ చేయండి, జీవితాన్నే గెలుపు సంతకంగా మార్చేసుకుంటాము అన్న ఆ పిల్లల మనోనిబ్బరం. అసలు వాళ్ళ అంత చిన్న పిల్లలు, 12-13 ఏళ్ల పిల్లల నుండి వచ్చిన ఈ మాటలు, ట్రైబల్ పిల్లలు నుంచి వచ్చిన మాటలు ప్యూర్కి ప్రేరణ. People for Urban and Rural Education, PURE, was founded in March of 2016, just like we heard it on the AV. And the inspiration behind PURE is the collective will of tribal kids who said, all we need is that one opportunity to prove ourselves, that one opportunity to learn. All of us at PURE believe that education is a basic human right. Not just education, quality education. And that's what we have been doing for the past 56 months. That's all. PURE has been around for 56 months, not even 5 years yet. And we work in more than 5 countries, work in more than 500 schools. You will get to listen to all of this from our wonderful team members later. What does PURE do other than education? We work with hunger issues. We work on livelihood issues. We work on improving the quality of lives of orphaned kids. Anything to do with children and education. We fight period poverty. We fight period poverty in more than 5 countries. We are expanding into more countries. Each and every single day, there is something new that's happening, and the ideas are coming from all of us who believe in the idea of PURE. And the idea of PURE is nothing but, again, children, their needs, especially education, fighting poverty through education. Is that all PURE does? No. PURE also believes that it is everybody's responsibility to step in when there is an emergency. Be it a fire accident, be it a flood, be it a hurricane or anything else, we step in, and all of us are actually living through a pandemic. We have had people close to us who were impacted. We have lost family members to COVID. We have seen people displaced. This brings me to one of our pillars that PURE is built on, and that is volunteers. The pandemic, COVID-19, has tested the will and the dedication of our on-ground volunteers. We are here in North America. We have a couple of volunteers in Europe, but majority of our activity that happens in India, and the on-ground volunteers, I do not have words to describe their dedication.
they do not hesitate to jump into waist-high water or waist-deep rubble as needed. With pandemic, our volunteers barely slept, especially during the lockdown in the end of March and April. Hundreds and thousands of hot meals, thousands of PPE kits, ration kits, actually livelihood support to those who lost their livelihoods. Think about the private school teachers, think about the middle class, not just about the migrant workers. Everybody and anybody who were impacted by COVID benefited from the kindness of our sponsors. And the volunteers in India on ground made it happen. That takes me to the other pillars. I said volunteers were one of our pillars. What about the other three? Pure is built on 4 pillars. Our sponsors, the team Pure, our Pure gurus. I said we work in 500 plus government public schools. The teachers there who go the extra mile are our Pure gurus, they are also our volunteers. So Pure is something, I mean, again, just like we said in the AV, we try to be very transparent, we are very collaborative, and I have to thank the 5th invisible pillar is the other nonprofits and NGOs who trust us and work with us in providing support, be it in Ethiopia, be it in Barbados that we are working now, or in Trinidad that's coming up. How does all this happen? This is nothing but the power of friendships, the power of networking, the power of social media, the power of goodwill and good thoughts. And I talked about a lot of things, and I saved the best for the last, and that is Pure Youth. I want to say youth power, but that would be an oxymoron. Youth is synonymous to power, and they prove that every single day, even with Prerana. They are proving how powerful they are, and they just prove humanity right every single day. That's what they do. They put the trust back in humanity with their ideas, with the time they give, and with everything that they do. Absolutely wonderful, beautiful work that the Pure Youth does. I want to take this opportunity to give a big shout out to the youth admin team, to the mentors, to the directors, and the adult volunteers. And we did see some of the adult volunteers perform today. That's the spirit, right? There's beauty in giving. Giving can be fun. Sharing can be fun. Just like Sandhya garu cheppinattu indaka, manakunnadi manam panchutunnam. And I always say this, చిన్నప్పుడు ఊరికినే నేర్చుకోలేదు మనం ఆ ప్లెడ్జ్ భారతీయులందరూ మన అక్క తమ్ముడు చెల్లి అన్న all Indians are my brothers and sisters ani. That is the premise. I mean, we call this a global village, so we just not work in India, andaru mana valle anna concept toti. Going back to Pure Youth, inkokka maata cheppesi mana pillalni maname ekku పొగడకూడదు కాబట్టి మరీ ఎక్కువ పొగడట్లేదు. బాల్యం అంటే ఏంటి? బండెడు పుస్తకాలతో దోస్తీలు, పరీక్షల్లో గ్రేడ్స్ కోసం కుస్తీలు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వీడియో గేమ్స్ ఆడేసుకోవటం. ఇది మాత్రమే కాదు, సేవ కూడా భాగమే అని ప్రూవ్ చేస్తున్న మన ప్యూర్ యూత్ కి ఇంకొక్కసారి వండర్ఫుల్ గైస్, యూ ఆర్ ద బెస్ట్, కీప్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్. మీరే మా ప్రేరణ. Pure Youth, you rock. Thank you. Thank you so much, Shaila garu. Yes, as you exactly said, పిల్లలే మన ప్రేరణ అన్నమాట. మనం వాళ్ళకి ప్రేరణ అందించడమే కాదు, వాళ్ళు మనకి ప్రేరణ అందిస్తూ ఉన్నారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లోనే ప్రాబబ్లీ ఒక్కొక్కళ్ళు 11, 12 ఆ ఏజ్ నుంచే స్టార్ట్ చేసి along with their academics, along with getting into cultural activities, if they are into service activities, then what a wonderful society that we are providing. What a wonderful planet we are going to have. So all thanks to this Pure Youth and alage the founders, the directors, every volunteer who is working, especially the sponsors. సంకల్పం మనకి గట్టిగా ఉన్నా సరే ఒకవేళ చేయడానికి అందుబాటులో ధన సహాయం లేకపోతే ఎలా చెప్పండి?
అందుకనే మా స్పాన్సర్స్ వారికి శతకోటి వందనాలు ఫర్ హెల్పింగ్ Pure support so many children, so many families, so many people who are in need. So a special thanks to Legacy Global Developers, and they are our gold sponsors. Legacy Gold Developers, owned by Legacy Gold sponsors. They are owned. Yes. Legacy Global Developers is a full-service real estate development firm. Legacy Global Developers, owned by Vemuri family. This is integrated with asset management and property management capabilities. Legacy Global is located in Burlington, New Jersey, where the team has developed a reputation for developing high-quality real estate assets and realizing superior risk-adjusted returns through hands-on management. With an average of more than 30 years of experience, our principals bring a team approach and delivered millions of square feet of real estate assets in New Jersey and PA, such as Tamarind Hollow at South Brunswick, the Village at Maiden Creek, Holiday Inn at Monroe, etc. We are currently working on a 24-unit multi-family property at Beverly, New Jersey, Industrial Warehouse at Woolwich, New Jersey, retail property at Burlington, New Jersey, and a 66-unit multi-family property at Riverside, New Jersey. Please visit www.thelegacyglobal.com or contact Sean Pinho at 609-387-5613 to discuss potential opportunities with our current projects. So our special thanks to Legal Global Developers, owned by Vemuri family. Without y'all, this wouldn't have been possible. As earlier mentioned, without a sponsor's help, even though we have a big heart, it wouldn't have been possible to reach so many people. So keep bringing the funds, keep supporting Pure. మీరు కూడా y'all are a ప్రేరణ. మీరు కూడా ఒక ప్రేరణను అందించారు. ఇలా చెయ్యాలి అని, చేయొచ్చు అని, వేరే వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందించవచ్చు అని మీకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలని తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. ఓకే, సో ఇక నెక్స్ట్ డాన్స్ ఐటమ్ చూసేద్దామా? We have a beautiful dance performance coming from Kalanjali Dance Academy. వాళ్ళ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. Chali
వావ్, దట్ వాజ్ అమేజింగ్, సూపర్. ఏంటిది అసలు? అక్కడ యుఎస్ లో ఉండేటువంటి పిల్లలు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే నేను ఏదైనా సినిమాలో సాంగ్ చూస్తున్నానా అన్నంత అద్భుతంగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. కళాంజలి డాన్స్ స్కూల్, నేను అవాక్కయ్యాను. నిజంగా చాలా చాలా బాగా చేశారు, వండర్ఫుల్. సో ప్యూర్ యూత్ ప్రేరణ 2020లో మీరు కూడా మీ డొనేషన్స్ ని పంపించవచ్చు. ఎందుకు పంపించాలి? ఎందుకు అంటే మీకు మంచి పని చేయాలి అనే మనసు ఉంది కాబట్టి. అయినా ఎందుకు పంపించాలి? ఎందుకు అంటే మీకు మీకే కాకుండా మీ కుటుంబాన్ని కూడా చూసుకుంటూ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ధన సహాయం చేసేంత డబ్బుల్ని భగవంతుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఇంకెందుకు చేయకూడదు చెప్పండి? కాబట్టి మీరు కూడా మీ డొనేషన్స్ ని పంపించేసేయండి టు pureusa@pureonline.org ఆర్ paypal.me/pureonline. అలాగే http:/venmo.com/pureinc. మీకు టీవీ ఏషియా తెలుగులో కూడా ఇది స్క్రోలింగ్ లో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది త్రూ అవుట్. మీరు ఎనీ టైం మీ డొనేషన్స్ ని పంపించవచ్చు, మీ సపోర్ట్ ని వీళ్ళకి అందించవచ్చు. సో ఇందాక కళాంజలి డాన్స్ అకాడమీ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ని చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది శ్రేయా కొల్లి ఫ్రమ్ ప్యూర్ యూత్ సెయింట్ జాన్స్ చాప్టర్. శ్రేయా, నీకేమైనా పాటల సహాయం కావాలంటే నేను కూడా పాడతా. వద్దా? వద్దు, ఐమ్ గుడ్. అజ్జబా, ఏమనుకుంటున్నావు నా సంగీతం గురించి? సా పా కొంచెం ఎటో వెళ్తోంది, లక్డీ కపూల్ వైపు వెళ్తుంది. నీకు తెలియదు కదా ఆ ఏరియా, మీకు అన్ని బ్రాన్స్విక్ ఇంకొకటి తెలుసు, కానీ మాకు ఇక్కడ వేరే గల్లీలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ అటువైపు వెళ్తుంది. నువ్వు పాడేసే నాన్న. ఏంటి, కర్ణాటక మ్యూజికా? నో, ఏదో ఒక రాగం. ఏదో ఒక రాగమా? అదైతే నేను పాడతాను. నా దగ్గర చాలా రాగాలు ఉన్నాయి, కానీ నా రాగాల వల్ల రోగాలు వస్తాయి. కానీ నువ్వు పాడమ్మా, నువ్వు మొదలెట్టు. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ, నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ, నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. నా చూపుల దారులలో చిరుదివ్వెలు వెలిగేలా, నా ఊపిరి ఊయలలో చిరునవ్వులు చిలికేలా. జ్ఞాపకాలి మైమరపు, జ్ఞాపకాలి మేల్కొలుపు, జ్ఞాపకాలి నిట్టూర్పు, జ్ఞాపకాలి ఓదార్పు. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ, నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. అమ్మాని పిలిచే తొలి పలుకుల జ్ఞాపకమే, రామ్మాని అమ్మే లాలించిన జ్ఞాపకమే. అమ్మ కళ్ళలో అప్పుడప్పుడు చమరింతలు జ్ఞాపకమే, అమ్మ చీరనే చుట్టే పాప జ్ఞాపకం, అమ్మ నవ్వితే పుట్టే సిగ్గు జ్ఞాపకం. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ, నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. గుళ్ళో కథ వింటూ నిదురించిన జ్ఞాపకమే, బల్లో చదువంటూ బెదిరించిన జ్ఞాపకమే. గవ్వలు ఎన్నో సంపాదించిన గర్వం జ్ఞాపకమే, నెమలి కళ్ళని దాచి చోటు జ్ఞాపకం, చామ పళ్ళని దోచి తోట జ్ఞాపకం. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ, నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. నా చూపుల దారులలో చిరుదివ్వెలు వెలిగేలా, నా ఊపిరి ఊయలలో చిరునవ్వులు చిలికేలా.
జ్ఞాపకాలి మై మరపు జ్ఞాపకాలి మేల్కొలుపు జ్ఞాపకాలి నిట్టూర్పు జ్ఞాపకాలి ఓదార్పు ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. హే శ్రియా, ఎంత ముద్దుగా పాడావో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నానా, దట్ వాస్ వండర్ఫుల్. కీప్ సింగింగ్, ఓకే, అండ్ కీప్ ఎంజాయింగ్ యువర్ సాంగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ పాట విన్న తర్వాత నాకే కాదు, అక్కడ US లో ఉండేటువంటి ఎంతో మంది తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తొచ్చుంటాయి కదా సంధ్య గారు? మీకు కూడా బోలెడన్ని జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చుంటాయి. అసలు అమ్మ అని చెప్పగానే ఫస్ట్ ఇట్లా గుండె పిండేసినట్టు అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళకి. సో అలా మీరందరూ భారతదేశాన్ని వదిలి అక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీ మనసు మాత్రం అలాగే ఆ భారతీయంలో గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని వదిలిపెట్టకుండా వాటిని పిల్లలకి కూడా అందిస్తూ వాటితో పాటు సేవా కార్యక్రమాలని కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. సో మరొకసారి ప్యూర్ వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇక నెక్స్ట్ మనం వినబోతున్నాము ప్యూర్ స్కూల్స్. ఈ ప్యూర్ స్కూల్స్ గురించి మరిన్ని విశేషాలని మనకి తెలియచెప్పడానికి దీపా కమలాకర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ప్యూర్ స్కూల్స్. నమస్కారం అండి, మీరు మీ మైక్ ని కొంచెం అన్మ్యూట్ చేయగలరా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. హలో, నమస్తే. నా పేరు దీపా కమలాకర. Welcome to Prerana 2020. I am the CEO of Pure and I also lead the Pure Schools program. Pure Schools program is the very first program of Pure, and the program's objective is to create quality learning environments for children, making sure the atmosphere is positive and supportive, and we work to ensure the children are constantly encouraged to empower themselves with education. As part of the Pure Schools program, we provide schools infrastructure facilities like classrooms, toilets, kitchens, dining halls, and safe drinking water facilities, benches, libraries, science labs, notebooks, sports equipment, digital classrooms, virtual classrooms, and much more. As our story goes, as we already, our Sanjay Garu and Shaila Garu they have already told us, the story goes, Pure's very first request came from a primary school in a tribal area from Khammam, Basit Nagar, where the children wanted notebooks instead of plates for their midday meals. We have not only provided Basit Nagar school with plates, notebooks, benches, sewing machines, and much more, and we've made it our first ever Pure School. From then to now, Pure has reached over 500 schools, touching many children's lives in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Uttar Pradesh, West Bengal, in India, and across several cities in the USA. Due to the pandemic, Pure has had to change its ways to help children this year. We have done so by providing TVs and workbooks. With schools closed this year since March, the TVs we have provided have enabled the children to continue their digital learning. We have provided 175 TVs so far, and we are working on providing more as we speak. 3,000 children who didn't have access to printing facilities were provided with workbooks, which we converted from digital worksheets. Our one workbook covers all subject areas for a year, giving students without devices the same opportunity to learn as those who do. I would like to give a huge amount of credit to our partners, our Pure Gurus, our school staff, the HMs and teachers we work closely with. Without their dedication, our school projects would not be possible. I would like to take a moment to thank my team members and volunteer directors for schools, Sharmila Gattipati from California and Lavanya Kalaturu from Vizag, India. Without their constant support, the school projects wouldn't be implemented successfully. I would also like to introduce our volunteer director, Renuka Tadakamalla
from New Jersey, who is leading the e-learning program of Pure. Thank you. Thank you. Thank you so much, Deepa Garu. That was indeed great, and continue your superb work. Keep inspiring people. And all of you all, అందరూ కొంతమంది US నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారు, కొంతమంది ఇండియా నుంచి కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ దీప గారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ ప్యూర్ స్కూల్స్. సో చూసారా, దేనికైనా ఒక మొదలు ఉంటుందన్నమాట, ఒక బిగినింగ్. అక్కడెక్కడో ఒక మారుమూల ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఒక స్కూల్ నుంచి మొదలయ్యి ఇప్పుడు 500 స్కూళ్ళ వరకు అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. సో ఇలాంటి ఆ సంకల్ప బలంతోనే ఇంకా గట్టిగా చాలా మందికి సహాయ సహకారాలని అందించాలి, ప్యూర్ ప్రేరణని కల్పిస్తూ ఉండాలి అని ఆశిస్తూ, నెక్స్ట్ ఒక స్కిట్ ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నారు అండ్ డాన్స్ కూడా ప్యూర్ యూత్ ఎడిసన్ వాళ్ళంట. బట్ దానికన్నా ముందు నేను కూడా ఒక జోక్ చెప్పాలి కదా. నేను ఈ మధ్య నేను చదివినటువంటి ఒక జోక్ చెప్పేస్తా, అప్పుడు నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది అనమాట. అదే ఈ పాండమిక్ టైముల్లో నేను చదివినటువంటి ఒక జోక్ అనమాట. ఏంటంటే, ఏంటి ఇంకా తగ్గదా ఈ జబ్బు, మాస్కులు సరిపోవట్లేదా, శానిటైజర్ సరిపోవట్లేదా, వ్యాక్సిన్ వస్తే అది కూడా సరిపోదా, ఇదేమైనా కోవిడా మా ఆవిడ అని అడిగాడట ఒకడు. ఏమిచ్చినా సరిపోదా అని. ఇది ఒక మగాడు రాసినటువంటి ఒక జోక్గా నేను భావిస్తున్నాను. అయినా సరే ఆడవాళ్ళుగా మనం నవ్వుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ స్కిట్ అండ్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ తో ప్యూర్ యూత్ ఎడిసన్ న్యూ జెర్సీ చాప్టర్ రెడీగా ఉన్నారు. లెట్స్ వెల్కమ్ దెం. ముందు స్కిట్ చేస్తారా లేకపోతే డాన్సా చూద్దాము. ఎస్, హే రెడీ గర్ల్స్. Good morning, children. Good morning, teacher. Let's continue with our science class. Today, we're going to study about electric and magnetic reactions. A changing magnetic field creates electrical current, that is, an electric field. Power generators and large coils of wire are made to turn in a magnetic field. The coils of wire experience a changing magnetic field and electricity is produced. Wow, this is a very interesting concept. Can we see how it works? Unfortunately, we cannot perform that experiment. Why can't we do it, teacher? Well, we don't have the proper funding or necessary laboratory equipment. What are other ways to learn about this concept? We can read some books. We don't have a library, so we can't access books. Yes, I have mentioned this issue to the headmistress. Fortunately, we are looking for help and she set up a meeting later this afternoon. Hopefully, we will have a library soon. See you tomorrow, children. Bye, teacher. Yay, it's sports time. 1, 2, 3, 4, 5. Kids, let's start some exercises, then we'll track and field. Teacher, can we play basketball? Teacher, can we play soccer? I love to play soccer. I know you all love those sports, but due to the funding, we don't have the sports and gears. We're limited to only a few sports. But we can request the principal for the equipment. Yeah, we can. So soon we'll ask her for more funding for the sports gear. See you soon, children. Bye, teacher. Good evening, everyone. Good evening, Adam. Please have a seat. I call this meeting to discuss the ongoing problems in school and their impact on kids' learning. We have to explore if there are any opportunities to get some help. Yes. Though our kids are very smart, their learning is limited due to a lack of digital classrooms, laboratory equipment, and not having a library. This is hindering our students' ability to learn and explore. We have kids with great athletic abilities, but we don't have proper sports gear or fields to practice.
Also, we have other basic infrastructure problems such as proper toilets and clean water. I have been exploring all of the opportunities available around for funding so that some of these issues can be addressed. I recently met a Pure personnel who offered some help. They will be coming tomorrow to discuss. Let's see what they have to offer. Okay, sounds good. Great. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning. Come in. Today, a few Pure personnel are coming to discuss the funding issues. Let's see what they have to say. Good morning. Good morning. This is our staff. Hello. Hello, welcome. Hi. Thank you for coming. Please have a seat. We are glad to be here in order to explain what Pure can offer to make things better at government schools. We are glad to join you guys to discuss funding requirements to make schools a better place for learning. Can you explain what is Pure? Pure is a nonprofit organization helping with government schools that help with kids with a quality learning environment. How does Pure work? Pure raises funds for creating basic facilities in school, like libraries, laboratories, digital and virtual classrooms, so that kids have access to all facilities so that they can have a bigger advantage to explore. Pure also supports other basic needs like school supplies, toilets, clean water plants, and dining halls. Well, does Pure support funding for sports equipment? Of course. Pure believes that good physical education is important for students to be healthy and active. That sounds promising. The kids are going to be so happy to hear. Glad we are here to help. Let's share this good news with everyone. Kids, we have good news for all of you. These are representatives from Pure Organization. Your organization is here to help your school get facilities like library, laboratory, sports goods, playgrounds, kitchens, dining halls, and digital classrooms too by fundraising. Wow, that's amazing. We're really excited. Jai-ho! Okay, so Pure Youth Edison, New Jersey chapter, super performance, wonderful. So ఒక మంచి మెసేజ్ ని సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దానితో పాటు మంచి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేశారు. I know there's a lot of hard work that's involved in all these performances. It's not an easy thing to choreograph and to perform. So children, even with your academics or your studies and everything, you all must have gone for rehearsals. And దానితో పాటు పేరెంట్స్ ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నేను. బికాస్ మాకు ఇక్కడైతే రకరకాల ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే డ్రైవర్లు ఉంటారు, ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఐ సీ దేర్ దట్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హ్యావ్ టు బి సో డెడికేటెడ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అప్ దేర్ చిల్డ్రన్, సో వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. ఈచ్ టైమ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు గో డ్రాప్ దెమ్ అండ్ కమ్. ఇన్ని విషయాలు చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఇంత మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను అభినందనలు తెలియజెప్తున్నాను. హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్. And now to our silver sponsors. Okay, so Srivani and Ramesh Taduvai and family sponsoring through Om Sai Balaji Temple. Om Sai Balaji Temple is currently being built in Monroe, New Jersey with approximately 65,000 square feet in 11 acres, all stone structure with a dedicated multi-faith Jan Mandir next to their lordships Sri Balaji, accompanied by several other deities. Temple also will have a 22 feet Lord Hanuman. The primary objective of the temple is to impart education and elevate the awareness of the congregation and communities around the core values, culture, arts, diversity, and well-being. There is a dedicated knowledge and cultural center which serves as a community place for all faiths and cultures, conducts various educational and cultural programs, engaging all the ages. The first phase of the temple will be open by June 2021. We need all of you to be a part of the temple. Visit our website
omsrisaibalajytemple.org. So hearty congratulations Srivani and Ramesh Taduvai and Om Sai Balaji Temple organizers andariki kuda congratulations and thank you so much for being our silver sponsors. So మీ గురించే కాకుండా సమాజం గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నటువంటి మీలాంటి వాళ్ళు ఈ సమాజానికి చాలా మేలు చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే we have some more silver sponsors. Subba Arumilli from Siri Info Solutions. Subba Arumilli from Siri Info Solutions. Thank you so much for being one of our silver sponsors. God bless you and your family. Mohiddin Sharif from Mohid Renovations. Thank you so much, Sharif sir. Thank you so much to your whole family for being a wonderful silver sponsor. Sirisha and Mahesh Pogapaku family. Thank you so much. Thank you so much for donating so very generously. Parijata and Murali Bhoga family. Thank you once again for generously helping the cause. Shruti and Praveen Nadella family. Thank you. Without you all, this big cause wouldn't have been possible. Thank you. Padmaja and Srinivas Meka family. Thank you, Andy. Thank you so much for joining this wonderful cause. Radhika Ankim from New York Life. We help individuals protect the family they love, save, and grow the money that they earn. So thank you so much, Radhika Ankim from New York Life. Saujanya and Ravi Ravu family. Thank you for joining hands with Pure. Thank you so much. Hans Inc. from Srikar Gutta and family. Thank you. Thank you so much, Srikar Gutta and family. Alage, Swarna Jewelers, Ben Salim, PA owned by Satish Garu and family. Thank you so much, Swarna Jewelers, for being a part of the Pure family too. So ఇంతమంది స్పాన్సర్స్ చెయ్యి కలిపారు కాబట్టే ఇంత పెద్ద మహాయజ్ఞం సాధ్యపడుతోంది. ఇది 2016లో మొదలయ్యి ఇప్పటికీ ఒక 4 ఏళ్లే అయినప్పటికీ కూడా ఈ తరం మాత్రమే కాదు భావి తరాలకి కూడా ఆదర్శంగా నిలవాలి. ఈ జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ కాజ్ మాత్రం ఇలాగే కంటిన్యూ అయ్యి అక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని ఆశిస్తూ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడబోతున్నాము బై ప్యూర్ యూత్ ఎడిసన్ న్యూ జెర్సీ చాప్టర్. సో ప్యూర్ యూత్ ఎడిసన్ న్యూ జెర్సీ చాప్టర్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ విత్ యువర్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్? So let's have a vibrant, wonderful performance on our Pure Youth Prerana 2020. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బళ్ళు గమ్ము, అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము, ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము, ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము. ఎంతగా ఎదురు చూపి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే, అని దేవుడా దాని ఇంతలో పడితే పిల్లడా దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టూ కొంటివే, జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టూ కొంటివే, జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. రాబమ్మా, ఈ డిక్ కాకుండా మన మ్యూజిక్ ఏమన్నా? అబ్బా, కడుపు నిండిపోయి మంగళం. 1 గానికి 22 బస్తీల మస్తు కట్అవుట్, బచ్చా గాన్లో బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సొట్టు. కిక్కే సాలక ఓ నైటు, ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్, సందుల మందు కోసం ఎత్తుకుతాంటే రోడ్డు. సిక్కు షీర గట్టుకొని చెడు వీరు మెరిసినట్టు, పొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు, బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమామ, సుఖరాగక చక్కరొచ్చెరో శ్రీమందమ్మావ, సిక్కలెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ, చుంకి జారి సిక్కుకుందిరో నా దిల్లుకు మావ. రాములా నన్నాగం చేసిందిరో,
రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో. Okay. Pure Youth న్యూ జెర్సీ చాలా బాగా చేశారు. సూపర్, వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, గ్రేట్ కొరియోగ్రఫీ, గ్రేట్ కాస్ట్యూమ్స్. ఐ ఎంజాయిడ్ ఆల్ ది డాన్స్. నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఇండియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. యుఎస్ టైమింగ్స్ కి మ్యాచ్ చేస్తూ పొద్దున 6 o'clock నుంచి రెడీ అవుతూ ఉన్నాను కదా. సో భలే అనిపించింది నాకు. జనరలీ యుఎస్కి వచ్చి షో చేసినప్పుడు మాకు జెట్ లాగ్లు ఉంటాయి, ఆ టైంలో నిద్రలు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ రోజు ఇలా పొద్దున్నే లేచి వర్క్ చేయడంలో ఎంత ఆనందం ఉంది తెలుసా అసలు. ఇట్స్ సచ్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ టుడే వర్కింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ హియర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్. ఇక నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్లే ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా మంది టీవీ ఏషియా తెలుగులో చూస్తూ ఉన్నారు, అలాగే వేరే సోషల్ మీడియా పేజెస్లో కూడా మీరు వాచ్ చేస్తారు. సో జనరస్లీ ప్లీజ్ డూ డొనేట్ టు ప్యూర్. మీరు పంపించేటువంటి ప్రతి ఒక్క రూపాయి ఒక అద్భుతమైన కాజ్ కోసం వినియోగించబడుతుంది. చాలా మంది పిల్లలందరూ కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం. సో లెట్స్ ఎంకరేజ్ ది యూత్. సో యూ ఆల్ కెన్ డొనేట్ త్రూ ప్యూర్ USA at the rate of pureonline.org or paypal.me/pureonline or http:/venmo.com/pureinc. సో మీ డొనేషన్స్ ని పంపించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ ప్యూర్. ఓకే, ఇక ఒక బ్యూటిఫుల్ సింగింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తో శ్రేయ బుద్ధవరపు ఫ్రమ్ ప్యూర్ యూత్ బే ఏరియా చాప్టర్ నుంచి వస్తున్నారు. లెట్స్ వెల్కమ్ శ్రేయ. హాయ్ శ్రేయ, హౌ ఆర్ యు? Hi, I'm good. How are you? Hey, I'm good. Nice earrings and nice costume. Wow. Thank you. Andarki namaskaram. I'm going to be singing Maunangane Edagamani from the movie Na Autograph. Shreya, వెనకాల పిక్చర్ నీదేనా? నాది. నేను కూడా కొన్ని వెనకాల నావి పెట్టాను, కనిపించి చిన్నవి పెట్టాను నేను నావి. అంటే That's really pretty. చిన్న ఫోటోలు పెట్టాను అన్నమాట. Oh, okay. సో నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ నుంచి ఆ పాట. Yes. ఓకే, తెలుగు మాట్లాడడం కూడా వచ్చా శ్రేయ నీకు? నాకు వచ్చు, చదవడం రాయడం కూడా వచ్చు. బాబా ఏమి సేపితిరి, ఏం సేపితిరి అసలు మీరు. చక్కగా తెలుగు మాట్లాడడమే కాకుండా రాయడం చదవడం కూడా. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా చూసి నేర్చుకోవాలి. అమ్మో, ఇక్కడ మానేలో అసలు పిల్లలు, అక్కడ పిల్లలు మాత్రం చక్కగా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. గ్రేట్, పాడండి. థ్యాంక్ యూ. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది.
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది. ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. దూరమెంతో ఉందని దిగులు పడుకునేస్తమా, దరికి చేర్చుదారులు కూడా ఉన్నాయిగా. భారమెంతో ఉందని బాధపడుకునేస్తమా, బాధ వెంట నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా. సాగర మదనం మొదలవగానే విషమే వచ్చింది, విసుగే చందక కృషి చేస్తేనే అమృతమిచ్చింది. అవరోధాల దీవుల్లో ఆనందనిధి ఉన్నది, కష్టాల వారిది దాటిన వారికి సొంతమవుతుంది. తెలుసుకుంటే సత్యమిది, తలుచుకుంటే సాధ్యమిది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్దీ ఉదగమని అర్థమందులో ఉంది. చెమట నీరు చిందగా నుదుటి రాత మార్చుకో, మార్చలేని లేనే లేదని గుర్తుంచుకో. పిడికిలే బిగించగా చేతి గీత మార్చుకో, మారిపోని కథలే లేవని గమనించుకో. తోచినట్టుగా అందరి రాతను బ్రహ్మే రాస్తాడు, నచ్చినట్టుగా నీ తల రాతను నువ్వే రాయాలి. నీ ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా, నీ అడుగుల్లో గుడి కట్టి స్వర్గాలే తరలించగా, నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి. అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్దీ ఉదగమని అర్థమందులో ఉంది. అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది, ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. ఏ శ్రియా, ఎంత మంచి పాట కదా అసలు. పైగా అందరికి మీ ఇందులో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవ్వరు కూడా డబ్బుల కోసం ఆశించి చేసేవాళ్ళు కాదు, ఏదో పేరు ప్రతిష్ట రావాలి అని ఆశించి చేసేవాళ్ళు కూడా కాదు. నిస్వార్థంగా సేవను అందిస్తూ ఉన్నారు, ఎదిగే కొద్దీ ఒదుగుతూనే ఉన్నారు. ఇందులో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఈ పాటను అంకితం ఇచ్చేస్తున్నానమ్మా. డెడికేట్ టు ఆల్ ద ప్యూర్ వాలంటీర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రియా ఫర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ సచ్ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉండమ్మా, ఇంకా ఇంకా ఇంకా. ఓకేనా? ఓకే, సో మాట్లాడడానికి భారతి వల్లభనేని గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. భారతి వల్లభనేని గారు ప్యూర్ స్పాన్సర్షిప్స్ గురించి మనకు వినిపించబోతున్నారు. సో ఇన్వైటింగ్ భారతి గారు. నమస్కారం అండి అందరికి. నమస్కారం. ప్యూర్ స్పాన్సర్షిప్ స్వీట్, ఇందులో భాగంగా 5 ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతున్నాము. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో విద్యావకాశాలు కోల్పోతున్న పిల్లలకి, యువతకు స్కూల్ ఫీజు, కాలేజ్ ఫీజు, ల్యాప్టాప్స్, కంప్యూటర్స్, ఫోన్స్ ఇస్తున్నాము. అబౌట్ 100 కిడ్స్ దాకా ఇస్తున్నాము ఇప్పటికి. వీళ్ళలో ఎంబీబీఎస్, బీటెక్, ఫార్మసీ, నర్సింగ్ అలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, ఎంకామ్, ఎంఎస్సి, బిఎస్సి ఇట్లాంటి అన్ని తరగతులు చదువుతున్న పిల్లలు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ప్యూర్ స్మైల్స్. పేరుకి తగ్గట్టే ఇది చిన్నారులకు చిరునవ్వులు తెప్పించే ప్రోగ్రామ్. స్పెషల్ మీల్స్ ఆర్ఫనేజెస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ కపుల్ మంత్స్ లో అబౌట్ 300 మీల్స్ అమౌంటింగ్ టు 3 lakhs rupees ప్రొవైడ్ చేశాము. అలాగే పిల్లలకి బైక్స్, స్కూల్ సప్లైస్, పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, క్లోత్స్ అండ్ ఆర్ఫనేజెస్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ సోలార్ హీటర్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ స్మైల్స్ ఆర్ funded by Pure, our own amazing Pure Youth fundraising events. Thank you guys. Third program is very close to my heart, special assistance for kids who are differently abled. Bioprosthetic limbs
Jaipur likes hearing aids, visual aids, electric wheelchairs ఇలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. Sustenance and livelihood, the fourth program. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన పిల్లల్ని చదివించుకోవాలన్న జీవనోపాధి లేక అవస్థపడుతున్న వాళ్ళకి మేము స్మాల్ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్టార్ట్ చేసాము. లైక్ కిరాణా కొట్టులు, బ్యాంగిల్ స్టోర్స్, జనరల్ స్టోర్స్, అట్లాగే సస్టైనబుల్ ప్లేట్స్ ప్లాంట్ విలేజ్ కి కావాల్సిన మిషనరీ అందజేశాం. Our fifth program, support in disaster. మా అందరికి అమ్మ ప్యూర్ అమ్మ సంధ్య గారు ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండి ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తున్నారు. పాండమిక్ లో మైగ్రెంట్స్ కి ఫుడ్ ప్యాకేజెస్ అందజేయడము, కేర్ ప్యాకేజెస్ అందజేయడము, రీసెంట్ ఫ్లడ్స్ లైక్ హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ లో ఫుడ్ ప్యాకేజెస్, ఎమర్జెన్సీ సప్లైస్ తను స్వయంగా వెళ్ళి అందజేయడము, అభిసి ప్రోగ్రామ్ తో అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ రన్ చేయడము, ఇవన్నీ చాలా జరిపిస్తున్నాము. మా అందరికి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయడానికి మీ డోనర్స్ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. మా ఏ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వాలన్నా టీమ్ మెంబర్స్ బాగా మోటివేటెడ్ అయి ఉండాలి. మా ఎక్సలెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎఫిషియెంట్ మనోజ్ మానవ అండ్ కళ్యాణి అనపత్తి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay, thank you. Manoj was say something. Manoj, do you want to say something? No, I'm so sorry. I was saying I'm so happy to be part of the great organization called Pure, and I congratulate all the Pure youth. Thank you very much. Thank you so much, Manoj. Thank you so much, Kalyani and Bharati. Thank you so much for being such great vibrance and the needed sponsors for all the work that you all do. Thank you. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక స్కిట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ప్యూర్ యూత్ ఈస్ట్ బ్రన్స్విక్ న్యూ జెర్సీ చాప్టర్ రెడీగా ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో చూడడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. చూసేద్దాం. Wow, I did so well today in school. Too bad my leg failed me in gym class. You did so well. Teacher asked a question and you raised your hand immediately. You're gonna go to honors classes next year. Really? You think so? You also did really good on the English test. I heard you got the highest score in the school. It's like okay. I wish I got to go to school like you guys. Don't worry, you'll go to school someday. So, how are we gonna tell Ritu we can't send him to school anymore? He's a smart boy, so understand. We have to send him to school elsewhere. But the schools near aren't as good as the one he attends now. We can't knowingly ruin their future. Maybe I could get a second job. No. He has to understand. He's a smart boy. He has to know that sacrifices need to be made. Hey, this is so unfair. I wish we could send them to a better school. Hey guys. Why so glum? I did really well in school today. I know I'm going to take better classes next year. Hey Rama, you should have seen him. He answered every question and got 100% marks. Son, you will have to take all the small jobs this year. We can't afford to send you to school. I'm sorry. Same for you, Mama. We can't afford transportation or the financial aid that we need to send you to school. What? This is so unfair. We have a right to education. How could you do this to us? Let's go, Ritwik. Namaskaram. How was your day? Not good. We cannot afford to send our kids to school next year. Transportation is becoming too much. I cannot put a roof over our heads and send Shreya to school. Oh, I wish we had more money so I could send Ruth to school. Oh no, but they do so well in school. Oh, wait, I just remembered something that might help you. The other day, I was talking to my friend. He told me all about Pure Youth. It's an organization where children fundraise money to help underprivileged kids. Oh my, this will solve all our problems. No, I still think that we should make him get a job. Anymore. Cool. I'm sorry. Same for you, Mama.
We can't afford transportation or the financial aid that we need to send you to school. What? This is so unfair. We have a right to education. How could you do this to us? Let's go, Rick. Namaskaram. How was your day? Not good. We cannot afford to send our kids to school next year. Transportation is becoming too much. I cannot put a roof over our heads and send Shreya to school. Oh, I wish we had more money so I could send Ruth to school. Oh no, but they do so well in school. Oh, wait, I just remembered something that might help you. The other day, I was talking to my friend. She told me all about Pure Youth. It's an organization where children fundraise money to help underprivileged kids. Oh my, this will solve all our problems. No, I still think that we should make him get a job. Don't you see? We could help Rithvik go to school and provide a bicycle for him. Yes, they help with school finances and they even provide prosthetics. Hi, Emma. Hi. Hey, son, we found a way for you to go to school. You three will be going to Pure School for a good education and bright future. Hooray! Oh, yay! This means I could get an education too. I can't be much happier. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले Abhasa bum 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 bole bum chika bole aur masti mein dole bum bum bole That was beautiful performance. Thank you so much. Wonderful performance by a Pure Youth East Brunswick, New Jersey chapter. Superb. Manchi skit alage dance kuda perform chesaru. Thank you so much. Ika coming to our program and our sponsors, Maroka sponsors, our bronze sponsors who have been helping Pure so very well. So bronze sponsors gurinchi oka special AV మీ అందరి కోసం చూడండి.
Thank you so much for your generosity. Thank you so much for joining hands with Pure. Recently, when I watched a documentary about the planet, David Attenborough, and when he says that when you see from space, you see that the Earth is a ball, small thing that you see from there. And that's where the whole of humanity is, the whole of oneness is. So I think organizations like Pure do that to bring humanity together, to bring the love together and the oneness together. Thank you so much, our wonderful bronze sponsors once again. And Ipudu, ఇవాళ మన ప్యూర్ యూత్ ప్రేరణ 2020లో నెక్స్ట్ సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తో రెడీగా ఉంది అనుష హోలగొండ ఫ్రమ్ ప్యూర్ యూత్ సాన్ హోసే సిఏ చాప్టర్. సో అనుష, ఆర్ యు రెడీ టు సింగ్ అ లవ్లీ సాంగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు సింగ్? ఏం పాడబోతున్నారు? Namaskaram. I'm going to be singing Tere Bin. Okay, so before Anusha sings the song, once again a shout out to our donors who want to donate very generously for Pure. సో మీరు మీ డొనేషన్స్ ని పంపించవచ్చు, మీకు స్క్రోలింగ్ లో కూడా కనిపిస్తోంది. అలాగే ఇవాళ ఈ షో అంతా కూడా టీవీ ఏషియా తెలుగులో వస్తూనే ఉంది, టెలికాస్ట్ అవుతోంది. సో యు ఆల్ కెన్ యాక్చువల్లీ సెండ్ ఇన్ యువర్ డొనేషన్స్ టు ప్యూర్ USA @ pureonline.org, paypal.me/pureonline or http://venmo.com/pureinc. Okay, Anusha, so we are ready to listen to Tere Bin. Thank you. तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन पापा 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 गा मा प सनी सनी से मा 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 तनी सनी द प म पापा 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 गा मा प सनी सनी से मा 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 गरी पा मा ग बाबू रे पिया लागे ना जिया देखो मेरा मन जलता दिया चलता दिया बुझे ना पिया बुझे ना पिया जलता दिया तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन पापा 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 गा मा प सनी सनी सर मा 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 तनी सनी द प म ग पापा 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 गा मा सनी सनी सर मा 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 गरी पा मा ग बाबू रे पिया लागे ना जिया देखो मेरा मन जलता दिया चलता दिया बुझे ना पिया बुझे ना पिया जलता दिया
तेरे बिन पा पा प प पा पा प प ग म प सनी सनी सरी म म म म म म म म म तनी सनी द प म ग पा पा प प पा पा प प ग म प सनी सनी सरी म म म म म म म म म गरी पा म ग. Thank you so much, Anusha. That was wonderful singing. Thank you so much. So, ఎంతకాలం నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నావు మ్యూజిక్? Over 10 years. Oh, wow. Okay. And so what are you studying? I'm in 11th grade. You're in your 11th grade. Okay. So you've been associated with Pure since a long time? A few months. I'm recently joined. Okay, great, great. So continue your good work. Thank you so much, Anusha. Thank you, Nana. Bye-bye. Bye. Okay, so now we are coming to the exciting moment of today, the Raffles. Are you all ready? Okay. So దీన్ని announce చేయడానికి along with me, I have our youngest ambassadors of Pure Youth, Kushi and Siri. Hi, Kushi and Siri. How are you all? Oh, you all look so pretty, just like me. Thank you. So you all are going to pick up the winners now, right? Yeah. And who's that just beside you? Hi. Hi. Rajni auntie. Rajni auntie. అందరికి అలవాటు అయిపోయింది ఆంటీ అందము. మార్చేయండి వాటి నుంచి రజనీ అక్క. ఓన్లీ రజనీ. ఓన్లీ రజనీ అండి. మీ అమెరికాలో ఒప్పుకుంటారా ఎవరినైనా మీరు వెళ్ళి డేవిడ్ నో జాన్ నో రోసీనో అంకుల్ ఆంటీ అంటే కాల్ మీ మిస్టర్ జాన్ అంటారు. సో లైక్ దట్ call me Mrs. Suma and I'll call you Mrs. Rajini. Okay? Yes. Thank you. Okay, girls. Hey, I'm excited. Are you all excited too? Yes, Kushi. So let me just start by the first one. That's Adbhuta Sarees by Ratna Bolineni, Florida. And Miko, beautiful sarees unnai akkada, a Florida-based boutique with a variety of designer, traditional and contemporary sarees with ready-to-wear options and blouses can be stitched per order. For details, contact Ratna at the rate 407-267-663. Okay, so pick చేస్తున్నారా ఇప్పుడు నంబర్స్ చెప్తారా నాకు? Soumya Gopi. Soumya Gopi. Is there some number also attached there? No. This saree goes to Soumya Gopi. This saree goes to Soumya Gopi. Congratulations. Congratulations. ఇంకొక సారీ ఉన్నట్టుంది వాళ్ళకి 3 sarees ఉన్నాయి. So the next one, Kushi and Siri. That is Siri. Who's picking up is Siri now? Siri. Hey, I guessed it right, Siri. Hey, you are the Siri with whom everybody talks to on the iPhone. Hey Siri, Siri, tell me Siri, what is the climate today, Siri? Please sing a song for me, Siri. Yes. You are okay. I found the Siri. Dhara Set. The Eddie once again. Dhara Set. Dhara Set. Yep. Okay, Dhara Set. Hey, congratulations! You won a sari. First Soumya, tarvata Dhara Set. And the third one. Okay, so Kushi is going to do the honors now. And Kushi, please let us know who the next winner. Parimala Paluri. Parimala Paluri. Okay, congratulations, Parimala. Congratulations. ఆడవాళ్ళకి ఎన్ని సారీస్ ఉన్నా ఇంకొక సారీ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఈ సారీ కాకపోతే ఇంకో సారీ, అదే ఆ సారీ ఈ సారీ ఏ సారీ అయినా సారీ అంతే. Okay, so 3 sarees are done. One second. We have the next sponsor for the saree. That's Diva by Shravs by Shravani Ganji, New Jersey. Okay, so pick your favorite outfits to be the next Diva. Diva by Shravs made a statement by wearing exclusive sarees and unique blouses for any occasion, which can completely change your mood. We offer traditional, contemporary sarees and exclusive blouses for any occasion. For details, contact Shravs 7179193875, located in Skillman, New Jersey,
and follow on Facebook page Diva by Shrabs. So ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక సారీ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. ఈ దివా సారీ ఎవరు గెలుచుకుంటారో చూద్దాం. Hey Siri. Hey Siri, can you pick up a winner for me? Hey Siri. Hey Siri. Okay, can you just repeat it, Rajini? Sure. Annapurna Bikina. Annapurna Bikina. Congratulations. You've just won a sari by Diva by Shrabs, by Shravani Ganji, New Jersey. Congratulations. Okay, next sari sponsor manaki Radhika Pachigolla. 2 beautiful dresses and 1 necklace is being sponsored by Radhika Pachigolla. And now the winner is Radhika Designs, New Jersey. Lakshmi Manukonda. Lakshmi Manukonda, congratulations. That's the first dress that goes. And the next one. So I suppose we have 3 from Radhika, 2 dresses and 1 necklace. This is the second one. Smita, second one, Smita. Smita, congratulations. Ain Smita? Smita auntie అని ఉంది, సారీ. Smita aunt. ఎవరో పిల్లలు రాసి ఉంటారు. అంతే కదా? ఖచ్చితంగా రాసి ఉండదు. నా పేరు ఎవరు రాసి సుమా ఆంటీ అని రాసినట్టుంది అక్కడ. ఆంటీ అని రాశారంట. హలో స్మిత ఆంటీ, మీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటో ఒకసారి మీరే కనుక్కోండి. మీరు స్మిత ఆంటీ అయిపోతారు లేకపోతే. Okay, and the third one is a necklace by Radhika Pachigolla. And who's going with this? Evaru? Jyoti Nagala. Jyoti Nagala, nakedo Kanakala annattu anipinchindi. Na peru endukundi akkada anukunnanu nenu. Okay, Jyoti Nagala. Congratulations, Jyoti. You won a beautiful necklace, Jyoti. Congratulations. And for our next sponsors, Nakshatra Design Studio by Sushmita Jakireddy, USA. వాళ్ళు 2 sarees అలాగే 2 గాగ్రాస్ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. We customize designer sarees, lehengas, long frocks and kids wear for any occasion. Due to COVID, we don't have any physical store in USA right now, but all over USA. We are opening our new store in Hyderabad soon on December 1st week. Hey, altan nenu ikkade kada. So follow us on FB and Insta, Nakshatra Design Studio by Sushmita. So Nakshatra Design Studio is giving 2 sarees and 2 dresses. So you need to pick 4 winners. So who is it, Siri? Tanaya Comedy. Okay. Charanya Gumadi. Charanya. Yeah. Right? Yeah, Charanya Gumadi. Congratulations. You just won a beautiful sari by Nakshatra Design Studio. And our second winner is Kushi is going to pick this. Kushi, which class are you studying in, Kushi? 3rd grade. 10th class? 3rd grade. 2nd grade? No, 3rd. 3rd grade. Okay, Kushi. So I heard that both of you all are volunteers of Pure. Wow, that's really amazing. Okay, you all are doing a great job by helping so many kids here in India who don't get money to study, or who don't have the necessary funds, or they don't have even food to eat. So you're doing such a wonderful job, Nana. Thank you so much. Love you all. Thank you. Madhavi Solati. Madhavi Soleti. Madhavi Soleti. Madhavi Soleti. Okay, Madhavi Soleti, congratulations. You won a beautiful sari from Nakshatra Design Studio. A third winner who's going to win a wonderful designer ghagra from Nakshatra Design Studio by Sushmita Jakireddy. Who's that? Siri, evaru? Anita Moturi. Malli repeat it. Anita Moturi. Anita Moturi. Okay, congratulations, Anita. Congratulations. And for today, our last winner, the last and final name is being picked. And nicely mix చేసి బాగా ఇట్లా మంచిగా పప్పు అన్నం కలిపినట్టు కలిపి పప్పు అన్నం తింటారా ఖుషి మీరు? అన్నం? యా, యు లైక్ పప్పు అన్నం? యు లైక్ ఆవకాయ? ఇప్పుడు బాగా కలిపి ఒక మంచి పేరు అలా తీసి ఎవరు విన్ చేసుకుంటున్నారు ఘాగ్రా చూద్దాం.
Unknown. Oh my god. Unknown. Okay, pick one more. Yeah, unknown ochindi. Yeah. That is a prank. Someone did a prank on us. When they wrote their names, they said unknown. I Okay. Rani Gopu. Rani Gopu. Rani Gopu. Congratulations. Ivalti ee beautiful saris and alage ghagras. Vitlo, the last and final name is Rani Gopu. So congratulations to all our winners. And thank you everybody. ఎవరికైతే రాలేదో ఎవరు దయచేసి నన్ను అయితే తిట్టుకోవద్దు. ఇదిగో సిరిని ఖుషి వాళ్ళ నంబర్లు ఇస్తాను నేను. మీరు తర్వాత వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని కలవండి. వాళ్ళే సంబంధమే లేదు అసలు. సిరి ఖుషి ఏంటి ఏమైనా పాట పాడుతున్నారా మీరిద్దరు? No? Okay, do you want, by the way, do you know me? నేనేం చేసుకోను. పిల్లలకి దయచేసి ఆ తెలుగు షోలు అన్ని చూపించండి నావి. స్టార్ మహిళలు, క్యాష్లు అన్ని. రేపటి నుంచే సుమ గారు. So much, Rajini. That's okay. And Siri, I know, see, I might not be famous, but you're very famous, Siri. You're on my iPhone. You're inside this. And Kushi, you too. You give so much of happiness to everybody because you're Kushi. Thank you so much for joining us, Siri and Kushi. And thank you. And do all the work. Already you all have a pure heart. Allah continue చేస్తూ ఉండండి మీరు అంతే. And thank you, Rajini. Thank you, Suma garu. Rajini akka, bye. Bye. Okay, so మనము ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాము? Yes. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ఈరోజు ప్యూర్ యూత్ ప్రేరణ 2020 కదా. మరి ప్రేరణ గురించి తెలుసుకోకపోతే ఎలాగా? మొత్తం అంతా సమిష్టిగా ఒక చిన్న ఏవి చూద్దామా అబౌట్ ప్రేరణ? లెట్స్ హ్యావ్ ఎన్ ఏవి ప్లీజ్. Prerana translates to inspiration. It is the vision of CEO Shoutout to grant every child the right to education through their Abhyasa program that inspired the youth of New Jersey to spend innumerable hours for their fundraising event, Prerana 2020. Poor economic conditions of families pose a disadvantage to kids, depriving them access to food, shelter, protection, and access to schooling. The challenge lies in making the street children, the kids of migrant workers, or school dropouts realize the joy in learning and the importance of attending school regularly. Abhyasa aims to make these children school ready through differentiated learning, demonstrations, role play, games, art, and audio-visual modes of instruction. Our immediate goal was to turn Shaila's vision into a reality. But how? Chief Program Officer Hema Kantamneni and Director of Compliance Rajni Vemuri, along with the help of Pure Volunteer Sapna Madiraju, brainstormed ideas to generate funding for this project. The idea of a remarkably entertaining and delightful fusion show performed by students of distinguished dance schools of New Jersey started to take shape. And from that emerged Pure Prerana 2020. A Pure core team was formed to assist Hema, Sapna and Rajni. Each one of them took ownership of specific tasks, which included sponsorship, ticketing, finance, day of event planning, food, decor, etc. Other parent volunteers pitched in as well to assist the sub-teams. Youth and Pure volunteers started reaching out to big businesses for donations and sponsorships. In addition, each kid had the responsibility to sell 15 tickets to generate revenue for this project. In an attempt to highlight what Pure stands for and what all its wings represent, the Pure Youth chapters of New Jersey, Edison, East Brunswick, Lawrenceville developed musicals that had skits intertwined with dances that convey their message. Practices started early on in the month of December in preparation for the event in April.
Their exhaustion was well replenished by moms with appetizing and delicious food. Kudos to Pure Youth, who exceeded expectation in terms of raising money and as well as in their preparation to put up one of the best shows that any youth organization would have ever seen. This is what Senator Venugopalan had to say about Pure and its work. What should have been a live event with dance schools of New Jersey as participants turned into a virtual event with Pure Youth teams across the country coming together to join their peers in New Jersey with an outpour of videos of songs and dances to showcase in today's event. Pure teamwork at play. Pure Youth New Jersey proudly presents the work that has already been started with the funds raised from Pure Prerana 2020. Their hard work is coming to fruition already. Abhyasa currently has 2 centers in 2 states in India with a total capacity to serve up to 80 children. Pure thanks all the sponsors for their tremendous help in our new project. There is a Chinese proverb that says learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Pure through Abhyasa hopes to ignite in all of those kids a passion for learning that will never cease to grow. You never know who amongst the several kids that Pure has touched is going to use their education as a powerful message to change the world. Pure thanks everyone who has contributed towards making this wish possible. Thank you for watching. Truly empowering, truly inspirational, wonderful. చాలా మంది పిల్లలకి చదువుకోవాలి అన్న ఆశ ఉంటుంది. కొంతమందిని మనం చదివించాలి అంటే కూడా వాళ్ళకి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఈ 2 వర్గాల వాళ్ళని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వాళ్ళకి చదువుని అందిస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి నిత్యావసరాలని కూడా సరఫరా చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి ప్యూర్ నిజంగానే ఒక ప్రేరణ. ఇప్పుడు ప్యూర్ అభ్యాస గురించి మాట్లాడడానికి ఐ వెల్కమ్ Shaila Taluri garu to please speak about it. May we request Shaila Taluri garu to please speak about Pure Abhyasa. Start cheyamantara spotlight cheyaledani aaganu. Okay, thanks Suma garu. Shaila garu maatlade mundu mee juttuki em vaadtaro cheppandi mundu asalu ఏమిటది ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ చూస్తానండి. నా ప్రోగ్రామ్స్ చూడటం వల్ల జుట్టు కూడా పెరుగుతోందా? బుర్ర పెరుగుతుంది అనుకున్నాను. అన్ని పెరుగుతున్నాయి, బుర్రలోంచి జుట్టు కూడా. అమేజింగ్. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ అండి. ప్యూర్ అభ్యాస గురించి చెప్పండి మాకు. మీరు ఇప్పుడు అన్నదేనండి, ఎలా అంటే పిల్లలకు చదువుకోవాలి అని ఉంటుంది, ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వాళ్ళు అటు పాన్ హ్యాండ్లింగ్ గుడి దగ్గర లేకపోతే ఇంకెక్కడో అడుక్కోవటం చేయటము, లేకపోతే ర్యాగ్ పిక్కింగ్ చేయటము. ఇటువంటి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఉన్న తల్లిదండ్రులకు పంపించాలి అనిపించినా కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు అడ్డొస్తాయి. సో అటువంటి పిల్లల్ని పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళకి మేము 2 పూట్ల బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. చదువు కూడా ఆటపాటలతోటి, ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు 8, 9, 10 ఏళ్ళు వచ్చినా ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళని పిల్లలు. వీళ్ళని చక్కగా క్విక్గా చదువుకునేటట్టుగా చేసి తర్వాత రెగ్యులర్ పబ్లిక్ స్కూల్కి, గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించాలి అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ అయింది ప్యూర్ అభ్యాస. కానీ ఈ కోవిడ్ తోటి మనం చూసాము, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ పిల్లలు కూడా ఎంతో మంది స్కూల్కి వెళ్ళరు, ఎక్కడెక్కడ నుంచో వేరే స్టేట్స్ నుంచి వస్తారు. సో ఈ కోవిడ్ కొంచెం తగ్గిన తర్వాత ఆ పిల్లల్ని కూడా మనం చదివించాలి, అండ్ దట్ విల్ ఫాల్ అండర్ అభ్యాస యాజ్ వెల్. ఇవే కాకుండా కరెంటు కూడా లేని మారుమూల ప్రాంతాలు, ఫారెస్ట్, అడవుల్లో, అటవీ ప్రాంతాల్లో, అక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మన ఏవీలో చూసినప్పటికీ ప్యూర్ ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏవీలో చూసాం ఒక స్కూల్ గురించి. ఈ 2 వారాల్లో మనకి ఇంకొక 2 స్కూల్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ఇంకొకటి కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతోంది. దీని అంతటికి కూడా ప్యూర్ యూత్ ప్రేరణ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. సో థ్యాంక్ యూ ప్రేరణ టీమ్ ఏదైతే ఉన్నారో అందరికీ, మా యూత్ పిల్లలకి ఎస్పెషలీ ప్యూర్ యూత్ న్యూ జెర్సీ
You are making it happen. వేరే స్కూల్స్లో ఇందాక మనం చాలా చెప్పుకున్నాం, ఎందరికో హెల్ప్ చేస్తున్నామని. వారికి కావాల్సింది అప్పటికప్పుడు మనం హెల్ప్ చేయటం, ఏ సైన్స్ ల్యాబ్ పెట్టడమో లేకపోతే కాలేజ్ ఫీజు కట్టడమో కాదు. ఈ అభ్యాస అనేది a big responsibility. This is not something that we start and then leave. This has to continue. This has to continue for 5, 10, 20 years. We are ready to pass the baton on to our youth team. Repu, when we retire, Pure Youth has to continue supporting. అంటే ఇన్నాళ్ళు అక్కడ హెల్ప్ జరగకుండా ఉంటుంది అని కాదు, but there will always be pockets, not just in India, but around the globe where there will be help needed. And Abhyasa is not limited to India. For now it is. It can still be called Abhyasa, or we can call it something else, but the help has to reach children who are not able to get to school or where there is no schools at all. So ఇది అండి ఐడియా బిహైండ్ అభ్యాస. స్కూల్కి అందరూ వెళ్తున్నారు, ఎవరైతే వెళ్ళలేకపోతున్నారో వాళ్ళని కూడా మనం పాలిష్ అప్ చేసేసి, కిడ్స్ ఆర్ లైక్ ఇట్లా పట్టేస్తారు అసలు చదువు. మొన్న నేను వీడియోస్ చూస్తుంటే అసలు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, 1 yearలో పిల్లలు ఇంత చక్కగా అప్పచెప్పేస్తున్నారు అన్ని అని. సో a beautiful program and I'm glad we have so much support. అయితే ఇందాక మనం ఏవీలో చూసాము, సంధ్య గారు ఆ పిల్లలందరినీ వెళ్ళి కౌగులించుకొని వాళ్ళని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని చేసే ఫొటోస్ అన్ని కూడా చూసాం. సో ప్యూర్ అభ్యాస ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే, వెన్ వీ ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఏదైనా స్కూల్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు సంజయ్ గారు స్టెప్స్ ఇన్, షీ డస్ ద గ్రౌండ్ వర్క్, వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ శ్రీ అనిక ఫ్రమ్ కెనడా. స్కూల్ స్టార్ట్ చేసేసిన తర్వాత శ్రీకి అప్పగించేస్తాం. ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ శ్రీ టేక్స్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడెక్కడో మీరు ఇందాక అన్నట్టు అన్ని చోట్ల ఉన్నామని ఒక రిక్వెస్ట్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ యుఎస్ లో ఉంటాను, ఫ్లోరిడాలో. ఐ లుక్ అట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు ఇండియా సంజయ్ గారికి, అండ్ దెన్ వీ హ్యాండ్ ఇట్ ఆఫ్ టు శ్రీ అనిక. ఈ విధంగా అండ్ దెన్ మీరు చూసారు కదా అసలు ఈ ప్రేరణ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. ఇంతమంది అండ మళ్ళీ ఉంది అభ్యాసకి. సో ఫార్ అబౌట్ ఇక్కడ 40-30 లెక్కలేస్తున్నాను, ఆల్మోస్ట్ 160 చిల్డ్రన్ ఆర్ బెనిఫిటింగ్. ఇంకొక 40 మందికి సరిపడా స్కూల్ మనం నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అభ్యాస సెంటర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అట్ ప్యూర్. సో థ్యాంక్ యూ ఆపర్చునిటీ. శైల గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అండ్ వీ డోంట్ నో ఇంకా. సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ మోటివేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని కూడా రేపొద్దున నువ్వు సంపాదించిన తర్వాత నువ్వు కూడా సమాజానికి కొంచెం ఇవ్వాలి అని, లేకపోతే లావ్ అయిపోతావు. అది చూసాను నేను. మీ వాలంటీర్స్ అందరూ బాగానే సన్నగా మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు, బాగుంది. నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది, మన మగవాళ్ళందరూ ఎక్కడ వెనక నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా? ఉన్నారండి, ఉన్నారు ఇలా అంటున్నారు. లేరు, ఎక్కువగా మల్టీ టాస్కింగ్ ఆడవాళ్ళే ముందుండి నడిపించేస్తున్నారు సమర్థవంతంగా అని. యా, ఐ అండర్స్టాండ్, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ దేర్ మస్ట్ బి లాట్ ఆఫ్ మెన్ ఆల్సో హు ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ. లైక్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎవరికో ఏదో అందించాలి, అక్కడ భారతదేశంలో సపోర్ట్ అందించే అబ్బాయిలు చాలా మంది ఉండుంటారు, లేకపోతే ఇక్కడ పిల్లలకి హెల్ప్ చేసే నాన్నలు ఎంతో మంది ఉండుంటారు, అన్నలు ఎంతో మంది ఉండుంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను. అలాగే భర్తలకి కూడా థ్యాంక్ యూ. పాపం ఫుడ్ అది లేకపోయినా టైం టు టైము, మేకప్లు ఏమైనా కావాలన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తూ చక్కగా అన్ని చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శైల గారు, థ్యాంక్ యూ. యా, ఓకే. నెక్స్ట్ మనం శైల గారు వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్, లేదు కదా? ఓకే, ఐఎమ్ షూర్ దట్ షీ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్ ఆల్. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము ప్యూర్ అభ్యాస స్కిట్ బై ప్యూర్ యూత్ ఒహయో చాప్టర్స్. అండ్ వాళ్ళు ఒక డాన్స్ అండ్ అలాగే స్కిట్ రెండు పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. సో లెట్స్ సీ అండ్ ఎంజాయ్.
Trey, what did you get on the chem test today? I didn't take it yet. I had a doctor's appointment. I have to study so hard tonight. Tommy, did you take it? Yeah, I did. It was pretty easy. At least you have the weekend to study. Me and Tanya have to volunteer for Pure on Saturday. Oh yeah, Pure Abhyasa, the street to school program, right? Yeah. Yeah, that's the one. We're helping schools in Thaniku and Hyderabad because every child has the right to receive a proper education. What has Pure done so far as part of the program? Well, there's so many underprivileged kids out there on the streets, so we aim to bring these kids to these schools. Yeah, and our Pure coordinators work really hard to bring awareness to the public. And in India, we have to convince the parents and kids to come to the schools and take a part of our Abhyasa program. Oh, do you see those kids going to school? They look like they're having so much fun. Yeah, I wish I had an opportunity like that. Kids, let's get back to work. There's a lot of stuff we need to do. But Mom, we want to go to school. I'm sorry, I don't have the money to send you all to school. Come on, let's get back to work. Ma'am, I heard your conversation. I work for a non-profit organization called Pure. I'd be happy to give your children a chance at education. No way. Mom, can you go? Yes, of course you can go. It's been tough to gather money since your dad passed away. This is a great opportunity. Let's go. Whoa, this school is so big. There's so many kids here. Yeah, at this school you have lots of activities, learn a lot of things, and you can make a lot of new friends. Come on, I'll show you the rest of the school. Whoa, look at that playground. Looks like we're going to have so much fun there. Kids, this is your classroom. Here you can learn many things, and your teachers will teach you manners and discipline. This classroom is so cool. There are so many books to read. I love this place. Hello kids, how are you? My name is Mr. Prerana. Let me introduce you to the rest of our Abhyasa kids. Yash, Suhas, Shrikesh, me, Pranav, Aman, and Mahita. Welcome to our school. We will have lots of fun. Everyone, in order to make our new students feel more comfortable, would anyone like to share a story? I will go first, sir. Before, me and my brother were on the streets with no food. We also had no family, but then Pure saved us and gave us a future that we look forward to, and we also got new opportunities. Thank you for sharing, Yash. We are all very grateful that Pure brought you here. Is anyone else comfortable with sharing? Yes, sir, I will. I used to be abused by my master, who I worked for to get money. I had no family except for my father, who spent all our money on beer. One day, when my master was hitting me, Mr. Rushi intervened and helped me get to the school. Thank you for sharing, Suhas. I enjoy seeing you all grow and prosper in front of my eyes. Shrikesh, would you be comfortable with sharing? Sir, I'm uncomfortable with sharing my story. I would like to leave the past events behind me. That is completely understandable, Shrikesh. Now everyone get settled and we will begin class. There are many more kids with heart-touching stories. One of the sad moments for Pure was when he found a girl who was a victim of AIDS, and she was in desperate need of financial and mental support. We have endless stories to share. We have kids that come to Abhyasa only for free food, not understanding the importance of an education and why we are bringing them to Abhyasa. We have wonderful staff that work tirelessly to teach these children basic etiquette, manners, discipline, and cleanliness. Pure is doing what it can to support these kids. Each one of you can do something small to support Pure and help raise these wonderful children to become responsible citizens. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చేసేటువంటి మంచి పనే కాకుండా చేస్తున్నటువంటి మంచి పనిని ఒక స్కిట్ రూపంలో కూడా మాకు చూపించారు, ఇంకా కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చేశారు. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డొనేట్. ఎస్, TVASIA తెలుగులో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా వాచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆల్ వాంట్ టు జనరస్లీ డొనేట్, స్క్రోలింగ్ లో కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంది కింద pureusa@pureonline.org లేదా
paypal.me/pureonline లేదా http:/venmo.com/pureinc లో కూడా మీ డొనేషన్స్ని మీ ప్యూర్ హార్ట్తో పంపించేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు హేమ కంటమనేని గారు, షీఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ప్యూర్ యూత్. I don't think there's anyone in this audience who doesn't know who Hema is. She is the backbone of Pure Youth. She is the Chief Program Officer of Pure and has been involved in it from 2017. In the last 4 years, Hema has established 30 plus youth chapters and brought great success to Pure Youth Initiative. She is a very thorough and happy, loving person, a great inspiration to many. Nothing stops Hema from making her dreams come true. So here we have Hema, and can we hear Hema speak, please? Thank you so much, Suma. Thank you so much. Hi. నా తర్వాత ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఇదిగో ఇక్కడ హేమానే, వదిలేస్తే నాకన్నా కూడా మాట్లాడుతుంది. నేను విన్నాను. రైట్ అర్థమైంది. నా వాళ్ళు చెప్పారు, టీం వాళ్ళు, ఓన్లీ 2 minutes, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బి ఫాస్టర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఫాస్టర్. మాట్లాడే ముందు మల్లెపూలు చాలా బాగున్నాయి, మీకు అమెరికాలో కూడా మల్లెపూలు దొరుకుతున్నాయి. అది అవును, దొరుకుతున్నాయి. మా టీమ్ మేడ్ ష్యూర్ ఐ హావ్ టు లుక్ గుడ్ అని, సో ఐ డ్రెస్డ్ అప్ వెరీ వెల్ టుడే. సో ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, first I want to say thank you so much, Suma. Immediate గా అడగంగానే యాక్సెప్ట్ చేసేసావు. అండ్ స్కెడ్యూల్ అంతా కూడా ఇట్లా అవుతున్నా కూడా యు ఆర్ దేర్. పేషెన్స్, నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది పేషెన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దట్ ఫ్రమ్ యూ నౌ ఆన్వర్డ్స్. Thank you so much for accepting and doing this show. It means a lot for all of us. From entire Pure team, I just want to say thank you to you. Thank you so much, Hema. What I have done is probably ఇసుక రేణు అంత కూడా ఉండదన్నమాట, అందులో కూడా ఫ్రాక్షన్. మీరు చేస్తున్నది చాలా ఓపిక కావాలి దానికి. యూ నీడ్ అ బిగ్ హార్ట్ టు డూ ఆల్ సచ్ థింగ్స్. సో మీలాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయగలిగినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Yeah, I'm just going to introduce my team. Before that, few words unnai. So it takes all 5 fingers to form a fist. Fist is a universal symbol of solidarity and support, and that is exactly how Pure Youth works. We are all one huge team, and I'm here to steer them achieve their goals. Developing an idea is like helping a plant to grow. The idea of Pure Youth was sown in Shaila's mind, and I ran with this idea and developed Pure Youth wing from 2 to 30 chapters with the help of my admin team. So without my admin team, I'm not here. And God has been kind to us that we have been able to provide anything and everything that our children demand. Nevertheless, we have an honor of exposing our kids to the less fortunate ones so they are able to appreciate what they have and develop empathy, compassion, and feel the need to do something to the rest of the kids. This is not going to end here. We are an army. As I told you, we are an army that are charged up to do more and more. Light many lives, and with the driving forces like Shaila and Sandhyama and motivators, there is no looking back for Pure Youth. Prerana has taught both the kids and parent volunteers incredible experience. But end of the day, it has been more than gratifying, especially with Abhyasa centers expanding as we speak. Kids born and raised far away from their roots have learned to appreciate even the little things that are otherwise taken for granted. Youth have learned life skills like pitching fundraising ideas, communication, persuading skills, and above all, they have learned to open their hearts to give. Giving is the thing. That's all about Pure Youth. For the children, by the children. I am just you just said a small thing, right? I'm the small one and Jeppesi. The same thing, me too. I'm just behind. I have a synonym is there. My synonym is in front of me. I just want to be the behind person. Pure Youth mentors, volunteers, directors, ambassadors, my youth admin team, and Chodi and Sanjana. These are the new generation. Whoever the directors are there before, right? They left and they went to college and coming back again. So this is all about Pure Youth, and I'm so proud of leading this team. And Shaila and Sandhyama, Deepa, and everybody, all the Pure initiators, I really appreciate you for giving me this opportunity. I'm so proud to lead this one. And next one, I'm going to introduce my team. The very first one is going to be Rajni Vemuri, Director of Compliance.
Hi. Thank you, Hima. Congratulations, Rajani. Great job. Thank you. Mahendra, Annapalli, Director of Operations. Finally, ఒక్క మగాడు దొరికాడు. వచ్చేసాడు మా మహేందర్. Yeah. And Yashoda Daruri, Director of Volunteer Affairs. And Yashoda doesn't speak much. So Sirisha Pogaku, my dynamic lady, a regional coordinator. And Rani Neil Setti, Director of Communication. Everyone. Hi. And my Director of Finance, Malati Yalagadda. Hi, Mama. Thank you. And Padma, there's one more person joined actually, Padma Saipredi recently, but she's not here today. But we have, as I told you, Suma, Pure Youth student directors. These are the right down. You see Sanjana Buddhi right there, and Victoria Roberts. These two are the persons who started the 3rd chapter of Lawrenceville. They went and they came back, and again they started. I mean, they went, means they graduated from the high school and they went back to college, and now they came back to Pure and started as the directors again, leading these chapters again in different roles. So this is all about Suma. This is about Pure Youth, and we have a small thing I want to tell. Thank you guys. Thank you so much. Now I want to move on to Pure Prerana, how it started and all that. I'm going to take 1 minute. Okay. I think 2 minutes only I took before. So 1 minute is Prerana, an inspiration, you know. When I asked Shaila, Sandhima, and Deepa, Archanani, and then again, hey, man, okay, everybody are doing, how about we do it? Then they are all like, okay, let's do it. New Jersey lo bold and volunteers unnar kada. So let's do the and after start chesam. So అలాగా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు 2 రాకాసులను పట్టుకున్నాను. నా రాకాసి ఫస్ట్ రాకాసి రజని అన్నమాట. దానికి చెప్పగానే స్వప్న ఉండింది. స్వప్న నా ఫ్రెండ్ ఉంది, నా ఫ్రెండ్ పట్టుకొస్తానని చెప్పేసింది అనమాట. నా ఫ్రెండ్ పట్టుకొస్తానగానే చూస్తున్నట్టే మీరు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, సో ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ప్లానింగ్ కమిటీ, ట్రియో కమిటీ, ప్రేరణ ఫుడ్ కమిటీ, కొరియోగ్రఫీ కమిటీ, స్పాన్సర్స్ కమిటీ, డెకరేషన్ కమిటీ, ప్రేరణ ఆర్ట్స్ కమిటీ, వాలంటీర్ కమిటీ, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఇదన్నీ కూడా మేము యాక్చువల్ గా వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ April 4th నాడు చేసాం అనమాట. April 4th నాడు ఈవెంట్ కోసం అంతా రెడీ అయిపోయింది. దెన్ కోవిడ్ వచ్చేసింది. వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. హేమా ఇదిగో ఇదే మెల్లమెల్లగా కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే మాట్లాడింది, ఇదే చేస్తారు వాళ్ళు నన్ను. ఎందుకంటే నేను కంగారు మాట్లాడతాను కదా. Again, did you approach the dance course? Did you pay the fines, insurance, chapters? Did you start the practicing kids? This is like I'm after everyone. Guys, did you do this? Padmavalli, did you do this? We have confirmation with the caterer. Did we do that? So all these things. Then slowly, COVID వచ్చేసరికల్లా we have to stop it. And then we moved on to కొంచెం టైం వచ్చినాక చేద్దాంలే, పిల్లలందరూ కూడా డాన్స్ కిట్స్ ఎన్ని పనులు చేయను అని చెప్పేసి రజనీ టెన్షన్ పడతా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఫన్నీ స్కిట్ దే మేడ్. బాబోయ్ 3 నెలల ఇంకా చదస్తం తోటి అంటుంది ఆ స్వప్న పిల్ల. చూడు వాళ్ళంతా ఎడిసినంత కాలు పరుపుగా తిరిగాను, ఒక్క పెంకుమాలనోడు ఇవ్వలేదా అని చెప్పేసి. లుక్ అట్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై లాంగ్వేజ్ Suma. That's how I speak. If I need to speak in Telugu. That's it. I'm going to Himalayas. That is my common word. I'm done, guys. I'm going to Himalayas. So, as it is, midterms, సమస్యలు పెడదామా, గొండలు పెడదామా, అసలు టెన్షన్ అనమాట. అసలు ఎంత బాగా ప్లాన్ చేసామో, బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో we made it finally to the virtual event. Right? COVID వచ్చినా nothing stopped us. We are here today. Sandhima, thank you so much. అన్ని ట్రోఫీలు అన్ని చేసేసావు, అన్ని కొనేసావు ట్రోఫీలు, ఇక్కడ రావడానికి అంతా రెడీ అయిపోయావు. బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆన్ టైమ్, యూనో, బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ వల్ల ఏమి చేయలేకపోయాము. బట్ స్టిల్ వర్చువల్ చేసేసాం. ధన్యమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఫ్రమ్ దేర్. నువ్వు అక్కడ నుండి బట్టే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆల్మోస్ట్ దేర్ అనుకున్నాం. అదిగో వచ్చేసింది, కోవిడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రా బాబు, అది హిట్ చేసుకుంటుంది. చేస్తారు. ఓకే, లెట్స్ నెక్స్ట్ థింగ్. అదే శైలా నేనేం చేసాము, ఓకే హౌ అబౌట్ వర్చువల్ చేద్దామని చెప్పేసి అప్పుడు November 21st నాడు ఈ టైంలో ఇలా చేద్దాం. బట్ గ్యాస్ ఎవరు అని అనగానే తడా సుమా కనకాల ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్. దట్స్ ద థింగ్. సుమా అనగానే, యాంకరింగ్ అనగానే అందరం జంపింగ్. అసలు వీఆర్ లైక్ యూనో ఏ సుమా ఇస్ కమింగ్ అని చెప్పేసి. యు ఆర్ అవర్ ఎనర్జీ బూస్టర్ అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటది మేము ఫైనల్ గా ఈరోజు ఈవెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి ఆల్ మెట్.
These are the team, core team, I should be saying. Without them, I'm zero. I'm telling you, I'm nothing. Asalu villandaru oka idea undante everybody needs to listen and everybody needs to follow and implement it. That's how idea will be, it will be implemented. It will be shown. Ada idea anta kuda cheyagalgindante Rajni and Sapna వాళ్ళ వల్ల and New Jersey chapters, mentors, parent volunteers, regional coordinators, andaru ambassadors, you all worked. Without you guys, there's no pure youth. I mean, not only New Jersey chapters, entire 30 chapters. Without you guys, there's no pure youth. Thank you so much. Thank you. Great, Hema. Thank you so much. So, మీరు యాక్చువల్లీ కోవిడ్ కన్నా ముందు దీన్ని రియల్గా ఫిజికల్ ఈవెంట్ చేయాలనుకున్నారు, కానీ దీనివల్ల ఇలా చేశారు. కానీ మీ ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటాక్ట్ ఉంది. అది మీరు వర్చువల్గా చేసినా రియల్గా చేసినా ఎనీవే ద పర్పస్ ఇస్ సర్వ్డ్. So whatever you all did with your good heart, with your pure heart, it has definitely reached so many people. I'm sure that ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని TVASIA తెలుగులో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీకు డొనేషన్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అండ్ అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాలంటీర్స్ గా జాయిన్ అవుతారు. Thank you so much once again for making me a part of today's event. Yeah, thank you so much. Sanjana, do you have that flyer? She just made something for you. Can you read that, Sanjana? Thank you, Suma. Wow, I can't see it properly. Sanjana, can you just read it? Let me just... Of course. It says, thank you, Suma. We will never forget how you made us feel with your hosting today. There we go. Thank you so much, Sanjana. Love you. Thank you. Thank you so much. And you did a great job too. Thank you. I was watching you. Thank you. So, inka programs unnai. So, watch cheyandi. Swapna will be continuing from here. So, Hema, thank you so much for inviting me. And thank you, Pure team, for making me a part of today's Prerana 2020. Looking forward to being associated with you all even more, not only in such activities, but in all the social services that you all do. Thank you. Thank you so much for joining. Shaila, do you want to chip in one or two words for Suma, please? Can you highlight, and Shaila is there? Yeah, నేను ఉన్నాను, ఇక్కడే ఉన్నాను. సుమా, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అడగగానే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు. యు మేడ్ దిస్ షో వెరీ లైవ్లీ. అసలు మీరు అలా రాగానే ఫస్ట్ మాకు 100 watts అండి, 1000 watts energy, and it brightened up the show. And Hema ఐడియానే సుమా would be the perfect person. తను యాక్సెప్ట్ చేస్తే మాత్రం we are lucky అని. And then whatever Hema thinks, Hema makes it happen. Okay. She declares, she makes it happen. Ante. So thank you. This was wonderful. Wonderful. I am also associated with children's education. I have a project called Beyond Academics. So andukani, this feels very close to my heart. I would definitely look forward to being associated with you all too. Yeah, we will be in touch with you. We will share all the news. Yeah, thank you. Thank you so much. Over to Swapna. Swapna Madiraju. Thank you. Yeah. Hey, thank you, Suma. Hi, everyone. My name is Sapna Madiraju, and you've heard the name from Hema, associated with Pure for the past 1 year since we started to plan Prerana. I will be continuing the show today. I hope you all had a great time with a fantastic host. You will see a major difference in hosting, but I'll do my best. Our next item, we would like to, again, spotlight is back on Shaila Taluri to speak a little about the Pure Femme program that that Pure organization has, and we will soon follow that with a skit and dance by Pure Femme ambassadors. Oh, thanks, Sapna. Pure Femme. This is personally very, very close to my heart. I say this about every program at Pure, but this takes a special place in all our hearts. And this has to do with girls' education. We're talking about Pure Femme, our fight against period poverty. ఇప్పటి వరకు 150,000 మంది పైగా
ఆడపిల్లల్ని రీచ్ అవ్వగలిగాము. And I have to give full credit to Sandhya Goldamudi. 150,000 మంది ఆడపిల్లల్ని 150,000 కిలోమీటర్లు కూడా ఆవిడ ట్రావెల్ చేశారు. And the passion and the dedication it takes to support such a program. I will soon switch to English. I know we have our pure youth. Most of them do understand Telugu, but I just want to say this in Telugu and then we will switch to English. Pure ఉద్దేశమే సిటీస్లో వర్క్ చేయకూడదు అని కాదు, సిటీస్లో తక్కువ వర్క్ చేయాలి. ఎందుకంటే సిటీలో ఉన్న పిల్లలకి సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి కానీ వేరే నాన్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి కానీ సపోర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్యూర్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? ప్యూర్ నదీ తీర ప్రాంతాల్లో, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో, అటవీ ప్రాంతాల్లో, కొండ ప్రాంతాల్లో, లోయల్లో, పల్లెటూర్లలో, ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వర్క్ చేస్తాం. What we do is workshops. Awareness is key. Awareness is the first step to fight period poverty. We do many other things. We started a couple of manufacturing units. We started one, we support another one. We are into sustainable solutions. We work with biodegradable pads. We work on distributing reusable pads. Depends on the demographic of the children that we serve. Just because a girl child is experiencing poverty and period poverty as well does not mean that we force our ideas on them. So they do get a choice of, do you like reusable options, or how about a biodegradable option? What about the water facilities? What about running water? What about ways to dispose it? So everything is taken into account. We have been working through the Pure Fem program, even through the pandemic. This is when it's more needed. This is when the girls are experience even more poverty in terms to periods. And we do work in USA, India, Ethiopia. We are soon going to support projects related to menstruation in Barbados and Trinidad as well. Wonderful collaborations are what make Pure Fem a success. We have Aparna Vanguri, who leads this program. We have Gautami, the creative part of our program. And then Sanjana Buddhi, who's been hosting, she leads a wonderful team of 4 youth ambassadors, and they form an advocacy group. So Pure used to be more of a service organization, but over the last 2 years, we have been into advocacy as well. We need to influence change. We need to affect change, and that's what Sanjana and her team do. They conduct webinars, they actually go in for grant writing, and then they actually are going to work with legislators and things like that too. A power-packed program, Pure Fem, and then again, focus back to Sandhya Goldamudi, who actually is on ground and has traveled to all these places that I was talking about. So what did we do? Schools are closed, and what have we been doing? We are now focused on sending pads and supplies to schools, but we are also focused on children's shelters. I think more than 20 children's shelters were given undergarments, a few months supply of pads, which we plan on actually replenishing every few months, and also the workshops. And the surveys that we do actually are what tweak and refine and redefine this program. The incinerators, we started with vending machines, then we did see that the need is more towards disposal. మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? ఒక స్కూల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ టు అ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇన్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇన్ ప్లేన్ సైట్ ఏముంటాయి? టాయిలెట్స్ ఉంటాయి. కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్లో ఒక ఆడపిల్ల తన ప్యాడ్ అంటే స్కూల్ వరకు వస్తే, ఒక ప్యాడ్ అవి ఉండి స్కూల్ వరకు తనని పేరెంట్స్ రానిస్తే, స్కూల్ వరకు వస్తే కూడా ప్యాడ్ మార్చుకోవడానికి ఫెసిలిటీస్ లేవు. రన్నింగ్ వాటర్ ఉండదు. That also falls under Pure Fem. Wash is what it is all about.
sanitation, hygiene, and water facilities. తర్వాత ఇది పడేయాలి అంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు పడేయాలి అంటే. That's where the incinerators come into play. These incinerators are nothing but less than 10 grams of ash ki kalchestayi. So there's a lot that goes on. And how is this tied to education? We are giving her back 50 days or up to 60 days. 3 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఆడపిల్లలు స్కూల్కి రావడానికి వెనకాడతారు. It could be a lot of different things. It's not just the taboo or stigma. It could be lack of facilities. Manandram Padman cinema chusam inspire ayyam. We got to know, and I'm glad that drawing room conversation lo, mixed company lo, we are able to speak about periods. ఇందాక నుంచి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ గురించి నన్ను మాట్లాడమన్నారు కానీ ఇంత ధారాళంగా మాట్లాడలేదు. That should show that how close this program is to my heart and how important it is that we make sure that we are leveling the playground for our boys and girls. Thank you. And Aparna Vanguri from Pure Fem, indaka cheppanu, if you want to say hello. Yeah, hi, and take this opportunity to especially thank all the Pure Youth who have raised funds over the summer and this year and have facilitated a lot of programs that we are doing on ground in India and hoping to take that to many other countries. Yeah, thank you very much and keep doing the work. And we're all very passionate about this. And yeah, it's a wonderful thing. It's emotional too. Sanjana, yeah, it is, yeah. Sanjana, if you want to say a couple of. I know that, so Shaila Auntie, it's supposed to be Miss Shaila, but to me, she's Shaila Auntie, and it's Sandhya Amama to me, it's not Miss Sandhya. So I definitely have a very personal relationship with every member of the Pure team because they're like family to me. And they stand as inspirations, especially Miss Shaila, because she's done so much and she's been such a revolutionary part of making Pure and like making sure that we have our stamp on the map. People know what Pure is now, and we're slowly starting to get more fame. And I understand that how important our project is because of her and how much motivation she has. And I'm such a small part of the team, but it feels really nice to be appreciated. So thank you so much for having me today. And I had such a great time hosting. So yeah, I'm just going to give back the spotlight because you guys are the real stars. Great job, Sanju. Got me. Hey everyone, it's been a great experience. Actually, Shaila Garni and volunteer avadanik kuda adagaledu. She offered it. I don't know what she saw, but definitely appudu I didn't know if I could take this on, but this has been a great association. Chala inspiring. Everyone is like so dedicated. I don't know if I do so much, but looking at everyone else's contribution, it inspires me and it always wants to make me do more and more. Ante okappatlo I used to think happiness is in clothes and money and all childish things, I guess, but ippudu I know the real happiness. It is looking at all these kids' faces and doing all the work that we do as a team. Thank you, Shaila, for the opportunity. This has been a great adventure. Amma? Yeah, before our time is, I think we already exceeded our time, but this is such an important part, and youth does so much for Pure Fem. I think this is worth every minute that we are taking. If you want to say something, Sandy, please go ahead, and then Sapna can have her. Only 1 minute I can say. Thanks to all, particularly this FEM team. Always I will think, who will take the light from my hand? That is always I will think about it. In sports, ఒకళ్ళని కొంచెం పాస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక లైట్. So that when the veterans, they will take it and they will pass it to the youth and other things.
Now, really, I am very happy for the next generation and the next generation. And that is up to Gautam event. Next, it is also to Sanjana. So Gautami, Sanjana, Shaila, all they will guide our Sanjana body. So thanks to all, and also particularly Hima, that you given a great and very great grandchild to us. Thank you. Yeah, I think Sapna is going to take over right now. Sapna, what is coming next, Sapna? Looks like Sapna is not on mute or something. Oh, yeah, Sapna, you are on mute. Yeah. Thanks, everyone, FEM team, for the outstanding work. I got to learn personally a lot from whatever you said, Shaila and the rest of the team. To go with what they have just said, the Lawrenceville team has put up a skit on Pure Femme, which we will be seeing shortly. I just wanted to mention Lawrenceville has a big team, but unfortunately, due to the code situation and SATs and the reschedules, a team of 4 kids have taken this burden on them, and they've done it beautifully. So please encourage them. Pure Femme, done by Lawrenceville team. What's wrong, Pooja? You seem a little under the weather today. You know how there's a festival in the village today? I won't be able to go. Yes, I'm so excited. But why can't you come? Oh, it's that time of month again. Oh, that's disappointing. But what does that have to do with anything? Oh, I don't want any accidents. What? You don't use pads? They're way too expensive for me. Well, I know my mom gets them for free. Why don't we go talk to her? Okay. You know how there's a festival later today? Well, Pooja here is refusing to come because she got her periods. Now, she doesn't use pads, and she's afraid of any embarrassment this may cause her. I know that we get some help from a non-profit organization called Pure. Could you help share some details? Oh yes, I got introduced to Pure through a friend. One of their wings, called Pure Femme, focuses on bringing awareness to feminine needs and hygiene. They collect funds through various initiatives and invest in buying pads for the needy. A lot of young girls still experience period shaming, mostly because of comments made by a male friend. Pure also brings awareness to menstruation as one of the most natural functions of the female body. Let's go meet the Pure coordinator. She can give us more information. Hello, madam. My name is Maya, and this is my daughter Padmaja and her friend Pooja. Pooja would like to know more about Pure, and specifically the Pure Femme branch.
Like you helped our family's needs, she's wondering if she could get the same help too. Sure, Pooja, you've come to the right place. PURE stands for People for Urban and Rural Education. While its main focus is to educate and empower children of low poverty, it also spreads its wings to many other problems in the society. Talking about menstruation is a big taboo, and girls have to pay the price for it. The lack of awareness about female hygiene and the physiology behind menstruation causes the loss of many lives in countries like Ethiopia, Uganda, and India. PURE Femme not only gives free sanitary pads to these countries, but also provides workshops to educate men and boys about menstruation. It helps them become responsible people and adults. Please take these and spread the word about PURE. Here you go. Thank you. Now we're all set to go dance the night away. That was very gracefully done by the Kalanjali girls. Again, this recording also was done the past weekend when the temperatures were around 30 degrees in the morning, 30 to 35 degrees. And I'm sure the girls have a renewed appreciation for all the heroines of Bollywood and Tollywood that are dancing at minus degrees centigrades or minus degrees Fahrenheit in the middle of snow and on the hills. So I think they had a good time doing this, especially the cause made all the difference for them. All right. May I again invite Shaila Taluri to speak a few words on Pure Brain program. And it will be soon followed by a skit that is performed by our Monroe chapter. Shaila, please. Yes, Pure Green, as the name suggests, is our green initiative. There are multiple things that fall into the scope of this program. And I have to thank Hema's interest in things that are renewable, sustainable, and organic, and Sandhya Kolamuri's interest in saving trees, and then, of course, Deepa's as well, for connecting us with a lot of organizations who are working in this space. So what we started off with is an attempt at a Miyawaki forest in one of the schools. The school had 5 acres unused, and then we kind of borrowed an acre and started off with a lot of locally grown plants. The idea is this is an educational project, more of an educational project for the kids who attend that school or another school, so that we can talk about it. We can talk about it, and it's a practical way of learning or teaching as well. There's a lot more we had planned, but COVID and the school closures have put kind of paused the program. And this has to do with children growing their own food. And that's the kitchen gardens at school. That will resume as soon as schools open. We're waiting for Deepa to give the go ahead, saying, hey, school's open and let's do this. Right? And then Hema, great work again with youth teams supporting solar energy. We have done solar water heaters at multiple childcare institutions. And then also, in addition to what we are doing with Pure Abhyasa in the forest areas, and I did talk about how remote these areas are, we are bringing solar electricity to these villages, these tribal hamlets, where we are starting Pure Abhyasa. So it goes a full circle. None of our programs are band-aids. We actually look at everything holistically. And when I'm talking about bringing solar power to the villages, we are talking about solar electricity even into the homes. Each of these tribal hamlets where we started Abhyasa centers, 3 of them, have about 25 to 30 homes. So each home is going to get solar power
that they can 4 LED lights and a fan as well. We actually went in to do 1 light, but again, I have to bring in Abhishti's name into this. They actually sent me something saying, Akka, we were able to figure this out and low cost, and we can do a little more than, actually a lot more than what we initially planned. So there is a unit tested out, ready, and then we're going to scale it up. All 75 homes in the 3 villages or the tribal hamlets are going to get electricity. And it does not stop there. Again, pure Abhyasa and the green program. The schools are going to get digital education, and we are going to bring in solar inverters into the schools. TV, the teachers who actually travel 23 kilometers by foot and by a 2-wheeler, they can't even charge their mobile phones. And then here we are asking for updates, right? So there's not even an electric outlet. You kids, if you're listening, don't say, duh. If there's no power, how are they going to do it, right? That's where we are bringing in, the school will be equipped with a TV can run, a light, fan, whatever is needed, and even an electric outlet so that the teachers, and in the future, maybe handheld devices for the kids to learn. So all of this falls under Pure Green, kind of touches multiple areas of other programs that we do at Pure. But that's pretty much it. We actually believe that the earth is the most important thing. And I'm sure everybody agrees. And that's what Pure Green is all about. Thank you. Thank you, Shaila. A very, very thoughtful initiative indeed. Your mentioning of Sandhya Garu in almost every wing only speaks volumes of her energy levels and her enthusiasm, and more importantly, an inspiration to not only our generation but also coming generations. Thank you, Sandhya Garu, for your very, very valuable work. So let us welcome the Monroe chapter. A line or two about the Monroe chapter. They are youngest and the newest, not youngest in terms of the number of years they've spent with Pure. It's a relatively new chapter. Nevertheless, jumped in immediately and wanted to participate in Prerana. So let's welcome them for Pure Green. Volley, but I really can't even celebrate it because I have so much work. Yeah, me too. I wish we didn't have to go to school. Yeah, my dad won't even buy me new shoes if I don't get an A on my physics test. Hey, I was wondering if I was the only one who saw the kids when we were walking back from school. No, I noticed them too, but I didn't know how to react. Yeah, I wish there was something we could do to help them and other underprivileged kids and improve their environments. Well, Diwali is coming up soon, so we can bring more awareness to unprivileged citizens like them. How so? What do you mean? Well, instead of using our Diwali money for ourselves, we can use it to donate to organizations that will help them and make a better environment for them. That's actually a really good idea. I could research a few organizations that could help us do that. That's perfect. Hey, how are you doing today, sir? What do you want? Is that your son? Yeah. Well, I couldn't help but notice the other day while walking to school that he didn't have sufficient school supplies, had broken pencils, and his tattered clothing, and was wondering if you guys could use some help. Yeah, I'd appreciate that help. Well, I work with an organization called Pure Youth. Pure Youth is an organization that raises money for the education of underprivileged children all over the world, and I would really love to have a chance to work closely with you so that we can support your son and many others like him. Yeah, I appreciate that. Thank you. Hey, Dad, someone's coming. Hey, it's Ritika from Pure, and I am so happy to tell you that we raised more than enough for your son to have everything he needs for a perfect education, and it was all thanks to you and your cooperation. Thank you so much. We appreciate it a lot. Thank really. you. Thank you so much. What's inside? I see.
झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया कमर यार तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया कमर यार तारी कमरिया तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता डूब जा तुझसे है कहता आ मेरी बाहों में आके मिल शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज रह न जाए कोई बाकी ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी A short and sweet skit indeed by the Monroe team. Thank you, folks. Our last and final dance item is being performed by the Marlboro chapter. Indeed, fireworks lighting up item. So let's all brace together to watch the Marlboro team dance away. ये बोल दो आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ दे दो हम आए जल्दी शंकर के मूड है भयंकर रंगूड़ दे दो
let's go. మెరిసే మెరుపా సొగసే అరుపా కత్తులున్న నీ కన్నులు దేదే మత్తుకున్న నీ ముత్తులు దేదే క్యాపే ఇప్పతే సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ మెగా స్టార్ నిన్ను చూస్తే విజిలేస్తా Wow. Once more. I know. Were those boys on fire or what? We want to have this as a grand finale, and we did it. Yes, They they're just are awesome. ordinary. Yeah. Yeah, absolutely. So I'm so glad everybody enjoyed it, because we really wanted that as one last item. So going back again, Shaila, I think you want to thank a special team. I will let you do that. Shaila is going, and I'll let you speak for it. First couple of years that we started Pure used to be synonymous with my name, or sometimes for people who knew Sandy or Sandhya Golamudi. That's all. And it still is. Hema is out there in the public eye. Deepa not so much. I'm talking about the core team, right? But they and then slowly and steadily other chapters are getting into the public view as well, as they conduct fundraisers and things like that. Some program areas will always be in the background supporting. The value that they provide cannot be measured in terms of what are they producing that is directly impacting a child. And that's where our tech support team, our backbone, will always be in the background. Okay, so yeah, I know. It is getting quite late, and thank you all for watching this. But just like this program, Prerana kelaite backbone ga nilabadi asalu core committees, executive committees, presidents itla elaithe unnaro, maaku Pure ki we have a very, very amazing tech support team. We are a young team, a young-looking team too. I'm pointing at Kiran and Pushpa, right? So the IT roadmap looks amazing. We are here again. Mamani Racharampan Bettesnaru, Pure Youth Team, and we will live up to your expectations. Just give us 3 to 4 months. Katti lanti technology మీ చేతికి అందించేస్తాం. ఓకే, అంటే టైం 11 దాటింది కాబట్టి లాంగ్వేజ్ కూడా మారుస్తున్నాం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ దట్ వి ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ casual talk loki, informal talk loki వెళ్తున్నాం. బట్ we have Kiran Bandreddy and Pushplata Totukura and Archana Purini and Radhika Nepali were not able to join today. But I have to thank a couple of other people from youth team who are providing much needed support here. Surisha and Rani, thank you for your inputs, and Mahinder, you as well, as we build the youth portal that is going to be state of the art. Yeah, here, there you go. I promised it. Now you have to deliver, Kiran and Pushpa. Okay. Thank you, Sapna. Over to you. Yeah. Thank you, Shaila. Looking forward to seeing more and more improvements within Pure and keeping up with the changing times. So first of all, thank you, audience. Thank you for your patience. You have been extremely kind to us, extremely supportive to us.
So finally, we want to thank you all for being there for us, by us. And we're now going to start our vote of thanks in a very unique fashion. So I will hand it over to Sirisha, I believe, for the final vote of thanks. Okay, Sirisha, go ahead. Right. It's time to say thank you to all the sponsors and everyone actually involved in over here, whether it's sponsors, or audience, parents, volunteers, ambassadors, everybody. So we'll start with Shaila, thanking Pure Team. Ulta unda, or is this good? That's good. Very good. No, you tell us. Thank you, Team Pure. And initially, Team Pure used to be just 4 to 5 people, the core team. But thank you all, volunteer directors, mentors, and everybody else who is part of Pure. Thank you all. Pure wouldn't be what it is today without you. Deepa? Thank you, TVASIA, Telugu, for spreading the word of Pure all around the world. Thank you. Manoj? I'm going paperless today. Oh, sorry. Thank you, Ashok Garu, for providing excellent sound and bringing excitement to the show. Thank you so much. Rani? Thanks to all our sponsors and for your selfless support, and without you guys we are nothing. And also thanks to all the Prerana volunteers, Hema, Sapna, and Rajani, and Sirisha, and all the New Jersey chapters. And without you guys, this event wouldn't have been successful. Thank you. Rajni? Thank you, Prerana volunteers, for your endless effort to make this event very successful. Thank you. Thank you for Ticket Buyers for all your support. This is the least appreciation, we know that. Thank you for your all support. Mahendra? On behalf of Team Pure, I would like to say thank you to all the vendors. So you showed us together we can help the needy. So thank you for being here, and thank you all the vendors. Yashoda? Thank you, ambassadors. Alone we can do little, but together we can do more. Thank you, parents, for extending your love and looking out for all the children in the world. Your work is really appreciated because it's not just for your children, you're doing out for all the other children in the world. Thank you. Thank you, performers, for pouring your heart and soul into your performances. Indeed, kudos to all of the performers, dancers, non-dancers, everybody came together and the skits were amazing. They really put their heart into it. So yes, thank you, everyone. Okay, it's my turn now. How can I express the intense gratitude I hold for your epic labor of love? Thank you so much, Sapna and Rajni. Love you both. Thanks a lot. Love you, everyone, each and every team member, everybody, whoever is involved with Pure, whether it is sponsors or whether it's vendors or whether it is ticket buyers or my ambassadors, mentors, parent volunteers, everybody. Thank you, thank you, thank you.
We are so blessed to have you in our lives. Thank you so much. And now, Shaila's turn. Without an audience, no show is successful. Thank you for being part of the show today. Hema had a grand event planned, Rajni and Sapna too. April 4th, it was supposed to be. 3-course dinner, nunchi plan chesaru. So meticulous. So audience, ticket buyers, my sponsors, andarki kuda, thank you. We were not able to serve dinner to you, but what we did was we served lunch to all the tribal kids and also the Abhyasa Tanuku location. So they enjoyed a very good meal, and I hope that news makes you happy. Thank you again. Thank you, TVASIA, for the last. I just want to let each and everyone, Srikant Garu, especially you and Kiran Garu, thank you so much for coordinating with us as well as guiding us, with the technical, all aspects, each and every aspect. Thank you so much, both of you. Thank you, TVASIA Telugu, for giving this opportunity for us. Thanks a lot. Thank you. Good night, everyone. Thank you, Dean. Good night. Good night. Good night. Good night. ఓం శ్రీ సాయి బాలాజీ టెంపుల్ మరియు తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం సంయుక్తంగా ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించే సామూహిక సత్యనారాయణ పూజలు మీ టీవీ ఏషియా తెలుగులో నవంబర్ 29th 6:30 PM EST. మాసాలలోనే అత్యుత్తమ ఈ కార్తీక మాసం పౌర్ణమి తిథిలో ఆచరించే సత్యనారాయణ పూజ మీకు జయాన్ని, మీ కుటుంబానికి శుభాల్ని కలుగజేస్తుంది. ఎంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు బ్రహ్మర్షులచే నిర్వహించబడే ఈ వర్చువల్ పూజలో విశేషంగా పాల్గొనండి. ఆ దేవదేవుని కరుణా కటాక్షాలకి పాత్రులవ్వండి. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నెరవేర్చును మీ అభిమతం.
సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నవంబర్ 29 6:30 PM EST మీ టీవీ ఏషియా తెలుగులో.